AWS với hơn 200 dịch vụ và đã phát triển từ hơn 18 năm qua, thì Kubernetes và EKS có thể nói là một trong những cái dịch vụ mà có cái mức độ phát triển nhanh nhất. Ví dụ như là trong 2 năm qua thì chúng ta đều biết rằng cái trend về AI ML và Gen AI phát triển, nó trở thành một trong những cái trào lưu phát triển nhanh nhất. Thì tương tự như vậy, cái GPU mà sử dụng trên EKS nó cũng đã tăng trưởng trong năm 2024 lên tới 70,5%. Và trong năm 2024 á, thì cái mức độ sử dụng GPU ở trên AWS từ EKS á, nó chiếm tới 54,8%. Và có rất là nhiều các cái model AI/ML, các cái model nổi tiếng là được training by EKS. Từ trên EKS, ví dụ chúng ta thấy rằng có Claude của Anthropic, hay chúng ta có Firefly của Adobe, hoặc là chính là Titan của Amazon. Và gần đây thì nếu mọi người dùng Grok của AWS thì cũng tương tự như vậy. Có rất là nhiều các cái doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ ở khắp nơi trên thế giới, từ Việt Nam cho tới khắp nơi trên thế giới. Ví dụ Grab mà chúng ta đi hàng ngày thì cũng chạy trên EKS. Và ở Việt Nam cũng rất là nhiều các cái ngân hàng, các cái doanh nghiệp đã lựa chọn EKS như là một cái dịch vụ mặc định để họ có thể modernize các cái ứng dụng của mình. Chính vì vậy mà thông qua cái buổi workshop hôm nay, hy vọng sẽ có thể kết nối là thứ nhất, và thứ hai là có thể cung cấp các cái nội dung liên quan tới EKS để chúng ta có thể học tập, thực hành, và có rất là nhiều các cái bạn SA ở AWS ngày hôm nay cũng như là về sau mà các bạn có thể tới đây. Tôi rất là mong muốn để mời các bạn tới đây để có thể kết nối và cùng chia sẻ không chỉ riêng dịch vụ EKS mà còn cả những cái dịch vụ khác. Với Việt Nam á, thì các bạn đã tham gia rất là nhiều event mà theo tôi thì EKS là một trong những cái event mà chỉ có nói về EKS thôi. Thường các cái event khác nó nói khá là nhiều dịch vụ. Chính vì vậy mà chúc cho chúng ta sẽ có một cái ngày tại AWS Việt Nam hôm nay thành công tốt đẹp, và chúc cho các bạn sẽ có nhiều niềm vui và ứng dụng EKS thành công ở trong doanh nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn. I hand over to you. Thank you. Thank you. We'll spend the day today to talk about innovations we are doing on the Kubernetes side of the house at AWS. We have a lineup of presenters to present to you today. So myself, my name is Hans Leitopo. I'm the Business Development Manager for Kubernetes Service at AWS. We already seen Mr. Vu. Thank you, Vu, who did the welcome address for us. And then Engwa Tan is my partner in crime. He's the principal SA for containers, so he'll be sharing with you the history and the background on how we develop the Kubernetes service at AWS. Then Anne, Nat, Yunita, in fact, will be presenting to you a range of topics, right? So today we're going to cover the latest releases we've done in the Kubernetes space, so EKS Auto Mode. First of all, can I get a show of hands who are using Kubernetes on AWS today, EKS? Okay. ECS? Okay. Serverless? All right, well balanced. Okay, cool. So if you're using containers for your digital strategy, you are part of the 90% of global organizations that will be digitizing their enterprises on containers, right? And containers by far has been the go-to platform for digital transformation. Reason being it's highly adopted, it's portable, it's standardized, right? And when you go to massive scale, you need a proper orchestration platform to run it at scale, right? This is where Kubernetes come into the picture. So if you are using Kubernetes, there might be many reasons behind it. Openness is one of them, right? Scalability is another one. Cost optimization, you can really cost optimize your infrastructure if you use Kubernetes. And have you heard of Carpenter? Anybody using Carpenter in the room? Okay. So if you are using Carpenter, we'll cover Carpenter, by the way, in a session, dedicated session today. Carpenter can really help you cost optimize and scale your Kubernetes platform, right?
And who is using Graviton? Okay, fantastic. So if you've not heard of Graviton, Graviton is our ARM processor at AWS that can help you achieve cost optimization by 40%, cost performance benefit, right? So we'll cover both Carpenter and Graviton in the session today. Lastly, developers love Kubernetes. Reason being, it's backed by a rich ecosystem, right, of open source projects. So you can easily pull open source projects into your Kubernetes cluster and get running quite easily, right? So developers love it for these reasons. You can customize and extend Kubernetes platform using add-ons, right? You can build your own add-ons, or you can import add-ons from the marketplace as well. So we'll show you a little bit the platform through the console, how you can tinker with add-ons and what are the add-ons that are de facto available to you with EKS Automode today. All right, so Kubernetes at AWS means one thing, EKS, Amazon Kubernetes Services, right? We also have a commercial offering with Red Hat. So just calling it out there, that's an option for you to leverage as well, especially if you already have software that needs to be running on OpenShift. We do have that as an option. And then the other option is a AWS opinionated container platform called ECS, right? Elastic Container Services. All right, so who are using EKS today on AWS? There's a range of customers. You might recognize some of the big names like Samsung, Xero, Adobe. But closer to home, if you're familiar with Grab, Grab uses EKS to host their applications. Not only applications, they also do their machine learning operations on EKS. And then you have Leonardo.ai, which is an Australian-based company, and they do their full AI platform on EKS as well. All right, so how do we deploy EKS? Where we host it? Many options there. Number one, you can host EKS in the cloud, so that's the de facto. On AWS, that's EKS Cloud. A lot of customers also like the flexibility of just running their container and not managing the infrastructure, right? This is where AWS Fargate comes to play. So EKS Fargate is an option for you to leverage, so you can deploy your containers without managing the worker nodes. In this option, we manage the control plane for you. So you don't need to manage your control plane. We scale it for you. Whether you're running 10 nodes, 100 nodes, 1,000 nodes, doesn't matter. We bill you 10 cents per hour per cluster, right? So we scale that for you. That's the EKS cloud. But the worker nodes still on you, right? So you need to patch your worker nodes, you need to upgrade, especially with upgrades, it can be problematic, right? A lot of people have been complaining. Upgrades can be painful, right? So that's why Fargate is there as an option. But with Fargate, you can't do high customization. You can't pick and choose different instance types. We abstract that for you and we manage it for you. So some customers have been saying, hey, I like that flexibility. I don't want to manage anything, but I would like to pick GPU instances if I'm running an ML workload, right? With Fargate, it's a bit tricky to do, right? What else? You can run EKS on-prem as well, right? So you bring in your own hardware and you install the EKS distribution on it. You join the cluster. So EKS Anywhere actually is an option for you to run your own cluster on-prem, okay? EKS on Outpost, who knows about Outpost? One? Okay. So basically Outpost is a hardware that we ship to you. It's a service. And you install a EKS on the hardware that you supply, right?
That's another option. With both options, you have to take care of the control plane yourself and manage the worker nodes as well, right? But people have been complaining as well because managing control plane is hard. It's very hard, right? People want to focus on their business application and not be managing control plane, okay? So, so we've got these requirements. The other option is local zone. Have you heard of local zone? 1, 2? Okay, so essentially a local zone is like a data center that we put in a country where we don't have a region, right? So it's been announced that Hanoi will get one. And the reason this is interesting is because you have the workload, the application running closer to you. So the latency is lower, number one. Number two, if you are working in a very highly regulated environment, you don't want to have your data to be outside the country, then local zone is an option for Vietnam at least, right? Until we get a full region. EKS runs on local zone, so that's the good news. So you're familiar with Kubernetes, you can rest assured it will run on local zone as well. Okay, so I did talk a little bit about the gaps, right? A great pain here, lack of flexibility with Fargate because you can't customize and pick and choose your own instances. So what we've done recently, recently, it's been a while now. We launched it at reInvent in December last year, right? So there's a new service called Automode that basically is between the two services here, right? So basically, it's still in the cloud. We manage the control plane. We also manage the worker nodes, but we give you flexibility, a little bit more flexibility than what Fargate offered, right? So basically, in Automode, you can pick your instance types. You can scale more dynamically as you would like to, right? You can't do Carpenter type of scheduling with Fargate, but with Automode you can. Okay. Hybrid nodes helps in the on-prem scenario, so for hybrid architectures. Essentially, with hybrid nodes, you still install EKS on the hardware, but instead of managing the control plane, you join that node to the cloud, to the control plane in the cloud. Then it's fully managed for you, right? So that's hybrid node. So we will have a session on hybrid nodes and a session on Automode today. We'll have a lab on Automode, so if you got your laptop, we'll make sure that there are desks in the afternoon, then we will have some fun doing a lab as well, okay? All right. So what are we going to cover today? Number one, we're going to cover these two new services, which basically means a simplified foundation. We make it easy for you to adopt EKS and get a ready, production-ready cluster really quick, right? With both Automode and hybrid nodes. Number two, for customers who are already mature on EKS, they want more flexibility. Hey, they've got a big team, they've got skills, Kubernetes skills, they don't need Automode, they can still get all the benefits of Carpenter for intelligent scaling and the cost optimization with Graviton if you want to manage it yourself, right? So we'll cover both scaling and cost optimization in a session later today as well. Unita here will be talking about operational excellence with observability. After you've set up your cluster, you need to have some metrics. You need to see how your cluster is doing, how it's performing. If your applications are not performing well, how do you troubleshoot? How do you dive 1 level, 2 level, 3 level deeper to know where you can optimize and what's going wrong, right? Without the proper visibility, you can't act upon it, right? You can't optimize. So she will take you through the built-in capabilities of observability on the platform as well today. And then we'll have a session on platform engineering. So platform engineering is really meant for large customers who's got a lot of developers and they need to move quickly. The friction between developers and operators needs to be lowered.
we've also invited a partner, Rafe Systems, to talk about platform engineering later today. So you'll get to see a demo of one of the options, a commercial option, and Engwa will be covering open source options if you were to build your own platform, right? So essentially a platform is like some automation, some tool chains that help your developers to request resources, right, through a portal, basically an internal developer platform, right? So we'll have a look at open source options, we'll have a look at commercial options, and then lastly, I hope we have time, but we'll try to cover advanced use cases on EKS. For example, if you were to do data engineering on EKS, it's a possibility. If you were to host AI, ML, or even Gen AI on EKS, that's another possibility, right? Because obviously you can use Gen AI services in the cloud through APIs like Bedrock or some other cloud providers, but there are latency, there are regulatory issues that can come into play. Some customers have told us, hey, I want to host it in my own VPC. I don't want my data to go across the ocean, right? So hosting your Gen AI is also possible on EKS. So we'll cover that as well. I will skip this one. All right, so I think we started a bit later today, but that's okay. We'll try to be flexible in the sessions. We'll have a session on the future of Kubernetes led by Engwa, and then we'll do auto mode and the rest of the topics I've mentioned. So during break time, just before break time, we'll give you access to the labs. Okay, so get your laptop ready. We'll have lunch, and after lunch, we'll get back and you can spend like an hour to play around with auto mode and Carpenter and Graviton. We'll have that in the lab today. And then we'll continue with the rest of the sessions. Okay, so thank you for your time. Thank you for coming. I know it's it's a hard one. You just had a public holiday yesterday, so really appreciate you coming here and spend the day with us. With this, I will pass it to my colleague Engwa to talk about future Kubernetes. Good morning, everyone. My name is Eng Hua. I'm based in Singapore, and I'm the principal solution architect focused on auditing containers in AWS. So I'm going to talk about Kubernetes and AWS, right? So this was a survey done in 2022, CNCF. Anyone knows what CNCF is? Cloud Native Computing Foundation, which is a organization that takes care of the open source of containers and especially Kubernetes. Right, so many years ago, Kubernetes was open sourced and donated to CNCF. And in 2022, the survey for the customer is like 64% of our global customers are using Kubernetes, right? And 25% is doing POC or piloting. But that was 2022. So today we are in 2025. The number is much bigger, right? Then no longer people are using Kubernetes for just application, but for a whole slew of different use cases, which I will share with you later. Right? And in AWS, we noticed that the reason why customers choose Kubernetes is because they come from different background, right? Some of them have on-premise infrastructure using maybe on-premise VMware, OpenShift, or their self-created Kubernetes cluster, or they might be using multi-cloud. And they use Kubernetes as a way to deliver a platform, right? And for that, they like the consistency of Kubernetes API, rather than building application one for one cloud vendor and then another one for on-prem. Kubernetes provide the API for them to synchronize their deployment. How many of you here are DevOps engineers that are in the process of building automation? What over there, right? Process of automating application deployment. You understand that Kubernetes provide you the API for you to consistently deploy application. But the other reason is actually extensibility, and this is actually very important, right? The reason why Kubernetes is so popular is because it has provide API for vendors to extend that.
For example, security vendor. Security vendor who want to provide software security in the containerized world. They can use Kubernetes API to build solution. Another one would be like network and observability. You heard about maybe tracing, logging. These vendors like Grafana, Elastic, they all can use Kubernetes API to build their solution on top of that and deliver that across multiple environments, on-prem and cloud, right? So in AWS, many years ago, that's 2018, we launched our managed Kubernetes service or EKS. Before that, we only have Elastic Beanstalk and ECS. For those who started your AWS journey early, I joined AWS late 2016, right? So back then, there's no Kubernetes. And we were debating, should we have Kubernetes? And fast forward today, 2025, we have launched for 8 years. And these are the highlights, right? I would say one of the key one would be beyond just managing Kubernetes for our customer is the open source project called Carpenter, the one in the middle, right? It has since been donated to CNCF, which means all our other cloud vendors like Azure can use the project into their product, right? So like Azure actually adopted Carpenter also. Carpenter is a way to do a modern way of scaling Kubernetes cluster nodes rather than using standard cluster node scaling. It has been proven to not only scale fast, but also save money, right? And in 2023, we listened to our customer, right? Because in the CNCF open source world, unless you're operating in a startup world where you change very fast, one thing about open source Kubernetes is it changes too fast. And big customer, they don't have that, tight timeline to upgrade often. 1 year in CNCF, they can launch 4 versions of Kubernetes. If you ask a bank to change your Kubernetes every 3 months, it's very disruptive. So we launched extended support, right? Which give our customer more time to manage a cluster. And this today we're going to talk about what we launched in reInvent last year, which is auto mode and hybrid node. The main idea is we're going to make Kubernetes even easier to manage, right? Because there's a lot of comments about people finding it hard to scale your operation in Kubernetes as you launch more and more EKS cluster, and how do you actually manage it? It's more simple. I don't want to waste time upgrading control plane, upgrading worker node. How can we make it even simpler? And that's why we launched auto mode. And we are not done. And at the end of this presentation, I'm going to show you the future roadmap, what we are thinking about managing Kubernetes for our customer. So the whole idea is we want customer to use Kubernetes, not necessarily want to waste time managing Kubernetes. Right? So this is the evolution, right? At the very beginning, just like any good product when you build, right? The concept of minimum viable product starts small, starts simple. In 2018, right, we only focus a lot on the control plane, which is to help our customer just have a Kubernetes cluster and they manage our own worker node. Fast forward today, we are focused on not only the data plane, which is the worker nodes, but also the tooling around the Kubernetes ecosystem. But let me share a bit on what are our customers doing with Kubernetes. So the very common use case usually start with web app. So as a way of testing container or for developer to build new API, new web, right? Maybe it's your new React web or your API in Node.js Express or Java Spring Boot. We see that a lot, or .NET, right? They usually start with web app as a way to deploy to container into on-prem and also into AWS. And EKS provide that use case for you to host this application, right? The other one will be modernization. You see a lot of software vendor and even large enterprise, right? They look at their own old code base, maybe it's a .NET in Windows or old Java, and they want to modernize that. And since they're going to build a new application, the developer also learn how to containerize that. And that's become a good use case for modernization on the application, but also on the infrastructure using EKS. The center 3 use cases are what we are seeing more and more over the last 3 years. One is data processing, right? Whether that is your traditional ETL or your Spark job, your Airflow, and nowadays more and more common is RAID, right? Open source. These are all open source data processing software. They are very popular now in Kubernetes. First-class citizen support, meaning that when they launch this open source project, the first thing they will launch for is Kubernetes. And the reason is because you can deploy anywhere, right? And more recently, AI and ML, especially generative AI, right? In fact, most of the generative AI, like large language model hosting, is on Kubernetes. You look at the open source project from China, right? You look at the open source project like Meta Llama 3,
They're generally launched into a Kubernetes environment, whether that's EKS, self-hosted, or another cloud. So in AWS, the Amazon EKS team is actually a service team, right? So when we say we manage EKS for you, there are obviously some people in AWS that do that for you, right? So that team is called a service team. That service team runs tens of millions of clusters every day, because we have a lot of customers, right? And every customer have a lot of clusters. So think about how many clusters that we run, right? Tens of millions, which means we see some really, really interesting thing on Kubernetes, right, at scale. So one thing is we know that supporting Kubernetes, right, day-to-day operation. You might set up day one is simple, but as you use it over the month or years, right, they are operational issue. And we understand our customer might not have time to use a standard support, which is a 14-month, and then we are then need to upgrade the next version. So how it works is in CNCF, the open source, they would have new release, right, every quarter or two. And that forces you to also chase the upgrade. Because after the standard support in CNCF of the 3 version or 4, then if you're not catching up with the support, what's going to happen is your Kubernetes could be at risk for security issue. And this happens for all cloud vendor or on-prem, because you are not getting the latest patch from the open source. Because open source is not going to patch your old version. Let's say today the minimum version is 1.25, and you're happily running 1.18. I've seen customers that have 3 years and never upgrade. You are at a high risk of security issue, a bug issue, and maybe if you get software from vendors, and the vendors say we support Kubernetes, but their manifest or their API doesn't run on your cluster. So you need to upgrade. But on the other hand, if you go to your internal team and say, hey, I want to upgrade your cluster, no downtime, don't touch my cluster because we have business to run. So there's obviously issues to trade off, right? So what we do is in AWS, on top of the open source support, we extend the support to another additional 12 months. So 14 plus 12, you get 26 months of extended support. So obviously the extended support will cost the cluster more, right? But you get 26 months to plan out your upgrade cycle. You buy a lot more time, especially for a large team that you have a lot of internal customer and you have a lot of cluster. This gives you more time to plan out your upgrade, right? So buying time, right? So after the 12 month, 14 month, you add another 12 month. You increase the cluster control plane cost, right, from 10 cents to 60 cents, but you buy time for you to upgrade. But that is not enough, right? If I buy time for the operation team, if you run operation, you know that buying time is good for planning, but can I get more help when I do upgrade? One of the most important things is when you do upgrade, it's not that you don't want to do, it's you are worried. If I click upgrade, something break and then someone call me and say, oh, my application died because you upgrade, right? So we added tools inside called Upgrade Insights. Upgrade Insights scan the cluster for you and tell you in advance. Right, this is a non-disruptive run. We just scan off the API that you use and tell you like, hey, you are going from 1.30 to 1.31. These apps and this app will have problem. Please tell them upgrade first. So it's a scanning and a read application that will let you know what's going to happen, right? So for example, this one, we're going to upgrade from 1.1 to the future version. We can tell you, like, we know that what is deployed in your cluster, which application and which open source tool inside a cluster would get impacted if you upgrade. And you can, if you are part of the DevOps team, you can tell the developer, or most likely not the developer, but the DevOps team to upgrade the API, right? This is always in your DevOps pipeline. So this is free. This is part of every EKS cluster. You don't have to pay for this. Now, long before we launch this, some very smart Kubernetes engineer would have already downloaded open source tool to scan their cluster, right? So, but if you do not know, then you will not know about this tool. So what we have done is we put these tools into the EKS managed services, so that you don't need to run all these tools. You just go to the console or the API. You can scan and find out like what is your deprecating API. The next thing is observability, right? Which is something that Unita will spend a bit more time. It's basically your monitoring system. How do you monitor the cluster? Since you are not running the cluster like the control plane, we are doing it for you at a fee as a managed service. You don't actually run that
control plane itself, but you want to know what's happening at the background. Let's say you have a big event, or you're doing a massive CI/CD deployment, and something crashed. You're asking, like, is it my fault? Or is it the service team fault? Or something happened? Or you allow the upgrade. Upgrade is done by us. You only send an API command. Please upgrade, right? You send an API command, update cluster, and it do the upgrade with a rolling upgrade. You can actually observe all the metrics, right? Whether that is your control plane, your application. What we have done is we additionally added more control plane metrics. One of them will be the controller metrics, and the other one will be the scheduler metrics. And it doesn't matter which one tools you use, right? You can be using CloudWatch. You can also be using open source Grafana, Prometheus, or Datadog. It doesn't matter which tool you use. The metrics is exposed to you, right? So that you can plug into your dashboard and see what's happening inside the cluster. Why this is important? So that at certain times, whether it's a big event or maybe your DevOps team has write a script and it went into the loop, and then you keep on deploying, and you created maybe a high utilization in the scheduler, or your control plane get flooded. You can actually see that. And when you log a case with AWS, you have more information to share with the engineer. You say, hey, this is what happened. What you are seeing. And then you can work with the service team and try triage. Right? Again, this is free. It's already part of the EKS. And if you are using CloudWatch as a way to manage your overall AWS monitoring system, we actually have a service called CloudWatch Container inside, targeted at containers. And we have that for enhanced observability for EKS, which means that this dashboard, you don't have to build. This is very useful for smaller teams that maybe are not invested in open source Prometheus or Grafana skill set. So you're not maybe skilled in all those things, and you might not be using Datadog, and you want to use out-of-the-box AWS monitoring solution. You don't have to spend time building the dashboard in terms of the performance and the whole health of your cluster. This is already previewed for you. You can just use it today. But Kubernetes itself is not enough, right? Just using open source Kubernetes doesn't make Kubernetes powerful and rich. It is because of the open source ecosystem. And this open source ecosystem could be also commercial vendors doing observability, doing security, tracing, various open source tools. And the way we present that to EKS is through marketplace. So there's a marketplace that you can actually subscribe to an additional feature. And actually last week in KubeCon that was in London, right? We announced community add-on also. Meaning to say all these tools, plugins that you can put inside any Kubernetes cluster now are available inside our marketplace and as a community add-on. So either that's a commercial one, like very common one would be like for API, Kong, for logging, New Relic, Elastic, Grafana and Prometheus, you hear about it, and Datadog, right? In fact, previously there's also an open source commercial vendor called the KubeCost, where you allow you to do cost metrics for all your different namespaces and port. Right now it's been acquired by IBM. KubeCost is also available as an add-on, free add-on inside EKS cluster. So this is how the extensibility part of EKS happens, right? Because it has API to allow you to extend to various solutions, it makes it very powerful to build a platform for your internal customer. So one of those I want to talk about is actually very crucial, and this is a free add-on by AWS, right? This add-on detects EC2 node failure in advance and warn you, and makes it not so much of a warning, you warn the EKS cluster so that you can do two things. Either you reboot the EC2 or you migrate your workload. Why this is important recently? The reason is because of GPU workload. GPU tends to fail more often than CPU, in case you don't know. And a lot of our customers are doing machine learning training, inferencing generative AI solution on EKS. It's very common to use EKS and find the cheapest GPU using Carpenter and Spot to do inferencing. Right? It's low cost, it's flexible, and a lot of open source AI solutions are on Kubernetes. But when they run in production, one of the things they realize is they hit into QDI error or memory error, right? And GPU failure. And when that happens, your workload is disrupted. So what we put in is agents that detect pre-failure alert. If the hardware, the GPU is going to fail, if there are some memory issue, you can then configure two choices like migrate your workload or reboot the system. Right? This gives you the opportunity to arrest that problem first before the hardware crash on you.
right? So this is actually called a node health and auto repair. Okay, the next thing is actually on the open source infrastructure as code. Just a show of hand, how many of you here manage your Kubernetes using Terraform? Okay, for those that don't use Terraform, what do you use? CloudFormation? How many CloudFormation? No one, right? Using just the console, ClickOps. How many? Don't be shy. All the ones say. Other than Terraform, what else do you use to program your infrastructure? What are the tools? Crossplane? Pulumi? Pulumi. How many Pulumi here? Yeah? Yeah? Yeah. So infrastructure as code is key, right? And one of the trend we're seeing in CNCF is GitOps. And for GitOps to work, basically you write code and you have agents like Argo CD or Flux that will watch the infrastructure and change, right? But this gives rise to a new pattern in platform engineering, which is instead of using Terraform to write infrastructure, they write something in a way Kubernetes can understand, and they program the world. So instead of writing CloudFormation and then you create S3, EKS, and so on and so forth, you actually write something that Kubernetes understands and create the world. So Kubernetes is your API. And to enable that, every cloud vendor have a way to use Kubernetes to describe the world. What I mean by that is within EKS, you can describe S3, RDS, IAM as a YAML file and let Kubernetes run the reconciliation, which is the deployment, so that it follows the GitOps pattern. And for that is actually, we call that the AWS controller for Kubernetes. What it means that we are growing our support, more than 40 services, right? Within a EKS, you can actually write those infrastructure as code for other AWS services. So let's say you want to deploy application has S3, ALB, RDS, and of course Kubernetes pod. You can construct that in the ACK YAML file, and then you can let EKS run that and deploy that for you. And why you want to do that? Because you can then apply GitOps into EKS and it will reconcile and make sure that this deploy always for you, right? To make it easy, AWS actually launched a new open source project called KRO, or Kube Resource Orchestrator, basically abstract all these ACK code into simpler pattern. So that if you want to publish a standard pattern for web app that use ACK, then you can actually abstract that into a KRO format. And we are not only working with ourselves, right? We actually work with CNCF, which means that working with Google, Azure, to actually extend KRO, because this thing doesn't make it very useful if it's just only AWS. So if you go to, let's say Google's a Kubernetes website, you will see that they also mention about KRO. Right? It's a very new initiative, so it's still not ready for production, but you can see that in this 1 year, we are going to slowly mature KRO from alpha to eventually a graduate project in CNCF. What it means for you is that there's a newer way now to support Kubernetes across multiple Kubernetes platforms to describe cloud application, right? And you can adopt GitOps through all this abstraction. The other problem that our customers, especially in this part of the world, want to solve is run Kubernetes everywhere, but they want to use EKS. As you know, EKS today requires you to run that in our region, right? Or if you are using Outpost. In the region could be Singapore or Malaysia or Jakarta. But there are also customers who say, hey, I want to run Kubernetes like EKS. So I want the EKS feature, but my compute is in Vietnam, maybe in the data center. Maybe I have a Ubuntu server cluster in, local data center here in Hanoi and Ho Chi Minh. And I want EKS to manage that. That's possible with the launch of a hybrid node, which we will have someone explain more today. Right? So hybrid node is basically allowing us to use EKS control plane in our region, but connect to an external worker node. One of the useful use case would be data processing in country, doesn't exit the country, but the manageability of control plane, because most people don't like to install Kubernetes cluster, right, is done by us. The other one will be GPU workload. So let's say you have some GPU cluster in the country, and you can use that for your AI workload.
Okay, auto mode, basically, we will dive a bit deeper into it, is how can we then use all these features that I talked about without learning to be a Kubernetes expert? Because for a long time, we think like only expert Kubernetes DevOps people can do. You get a CKAD. But there are more and more customers who wants to use Kubernetes because it is open, right? It is multi-cloud. It can do the hybrid setup. But they might not want to learn to be a super expert. Auto mode basically helps you manage the whole Kubernetes environment, right? And basically allows you to automate the whole infrastructure. We will spend one whole session later, and I believe the lab in the after lunch will be based on auto mode. So stay tuned for the lab. And to close off, I want to share a bit more what's next. So today we are in 2025, right? We are not stopping. Even with all this auto mode and automation, and all the features that we launched in reInvent in 2024, we're coming into 2025 reInvent, right? And the future. I want to share a bit more on what we are doing with EKS, because we're not done yet, and we're seeing just very early large enterprise using Kubernetes. And for large enterprise, they're very different from a startup with maybe a lot of engineers who knows open source, right? So we're going to bring Kubernetes into a world where they are not keen about technology like open source itself. They just want to use it to make it valuable to the team. But not necessarily people who are keen on the tech, but they want to solve problems like, medical, healthcare. A lot of banks actually don't care about the underlying about Kubernetes, but they want to use it because they are concerned about regulation, they want to be multi-cloud, and they want to use the open standard. So we believe in AWS to do that is to combine managed service and open source. And we want to try to solve this problem, right? And this is one of the hard problems is you can use open source, but you need skill set to manage it. Or you can use a fully managed proprietary solution, but then you can lock into one. Right? So how do you manage this where first you want control over the tools that you use, but you want to also use it effectively, scale, and not be a bottleneck. We've seen a lot of customers, right, who use open source and only 3% knows how to do that. So everything goes through at 3% and over time they become a bottleneck. Right? That's not how you scale, right? To do that, we're trying to solve this trilemma, right? Scale, speed of change, and control. We believe is through open standard. And you just saw just now some of the announcement that we launched, right? Like KRO, open source, the Carpenter project that we have since donated and graduated in CNCF, it's all done through open source, which means it will benefit not just EKS, but the broader open source community. And for that, we are looking at now, after control plane, worker node, the next wave of tools on Kubernetes. There are tools, for example, like CI/CD, Argo CD. There are tools like machine learning, data processing, AI, and even more, right? Security. They are now being used in using open source. They are also defaulted to a Kubernetes platform. And we want to learn from a customer which are these tools are important, and can we actually build that inside EKS? I'll give you one example. In the last few years, Argo CD and GitOps is very common now. Instead of just using a traditional like GitLab and Jenkins, right, to do the CI/CD. So GitOps has its value because it always reconcile and it will always have a central source of truth, right? So one example I want to give you is a customer in Indonesia. The engineer team is very small. They have a lot of developers. And one of the things the developers like to do is they work from home and they like to remote SSH into a server. So they have access to the console. So the security and the DevOps team lock down the infrastructure. But developers are a lot, right? A lot more of them, like maybe hundreds of them, just 3 DevOps team. They go to the console, they unlock the security team, security group, so they can jump from wherever they are, cafe, home, they change the IP, right? You can't stop that because they have access to the console, they don't lock that down. They have access to a VPC. So how these 3 engineers use a DevOps concept called GitOps. So they write a GitOps rule in their EKS cluster which they control. The GitOps rules can use things like ACK to control external AWS services, not just Kubernetes resources. So they can control external security group through ACK. And they write a rule that for that VPC, the rule will always be there will be no SSH. So each time someone manually turns on the port through the console,
GitOps will watch, right? And you can't be faster than machine. They will watch and they'll shut it down because it falls against the rule that they write in the Argo CD. The repository that say that no SSH. So the agent, the Argo CD agent will just keep on shutting down the pod, and there's no way you can establish a connection because the GitOps agent will shut it down through ACK. So that is the beauty about Kubernetes, right? Because it's a cluster that watch files and they'll apply whatever the files say, the single source of truth. We've been using that inside the cluster, and what people have been doing is extend that outside of EKS. So this gives rise to how we think, with so many open source tools in the CNCF, right, which one matters to you? And we want to know and build that into what we call the integrated developer experience. What if all these good tools like Argo CD, because there are a lot of you using it, we build that inside EKS, and that's what we want to do going forward. And I'm just using Argo CD as one example. There are a few, and that's what we want to do going forward, to invest in the next few years, provide a experience, right, that's simple to use EKS. Right, so Kubernetes can be complicated, but EKS will be simple. The reason is because we not only manage it, we extend the open source tool for our customer, right, and we extend to where we can run that, and allow our customer to focus on building and not managing complex open source program. So how can you get involved, right? First and foremost, we don't add stuff to EKS because we think it's good. We always work backward with our customer, right? If you have a use case, work with us, share with us. There is a roadmap. If you did not know, there is a roadmap for EKS. It's a public roadmap. So whatever we are thinking, we're deployed in the last few years. It's all in the roadmap. We publicly share where we are going, and you can raise issue to it, right, in the GitHub roadmap. You can contribute that through your feedback, or you can +1 and see where we are going. In fact, Carpenter and the managed Carpenter over through the auto mode is done through this way, right? We source out customer from all over the world, and this could be enterprise customer who is in a bank with a lot of control, and this could be also a startup customer who wants a lot of new stuff, right? So get involved, get us feedback, or you can do it if you have access to any one of Vietnam SA in AWS office in Ho Chi Minh or Hanoi, right? You can work with them also to give us a feedback, right? Just want to share one more feedback, right? For a long time, using EKS and GPU is very hard. Why? Because GPU, NVIDIA driver into EC2, there are so many things you need to install. NVIDIA driver, this operator, that operator, plug in, check the driver, check the version. It's really hard to do GPU and ML with Kubernetes. Especially you run it on-prem and also run it AWS, you don't know what to install. Right, and today we bake that into our GPU-ready AMI, Portal Rocket and Amazon Linux 2023. These two OS, if you use that for your worker node, they're all GPU-ready. They are secure. And in fact, if you're using auto mode, you don't even get to touch it. You don't even need to do anything to it, right? So that's all I have for you. There's a workshop that we'll do in the afternoon based on auto mode, but there is a general website. If you have team member who wants to get introduced to basic EKS, you can go to this website called EKS Workshop. And there is also best practices that we'll talk through later in the afternoon. I just encourage you all to check out the website and give us a feedback and participate in our future roadmap planning. With that, I want to hand over. Is it the next session? Break time? It's a break time, is it? Yeah. Okay, do we have, what our breaks here? Coffee Yeah, break? our break is ready. Okay, cool. So we have coffee break. I'll be around if you have questions. Do let me know. Okay. Yeah. Thank you. AWS đang phụ trách cho các khách hàng enterprise như là ngân hàng và oil gas dầu khí. Thì Ân cũng là nằm trong cái container TFC, phụ trách các cái chủ đề về kỹ thuật, technical solution liên quan tới các giải pháp container trên AWS như là có EKS, ECS. Thì background của Ân thì trước khi làm AWS thì cũng muốn chia sẻ hơn người, thì trước đây Ân làm ở bên Red Hat thì cũng có hơn 2 năm làm ở những cái giải pháp như là OpenShift, cũng là một trong những giải pháp chạy Kubernetes. Rồi ok, thì trong cái phần chia sẻ của mình sẽ chia sẻ một cái đề tài nó cũng mình nghĩ là cũng khá là hấp dẫn, vừa được được AWS cho ra mắt vào cái sự kiện re:Invent năm vừa rồi.
thì cái giải pháp này nó tên là EKS Automate. Thì trước hết thì cho Ân hỏi là ở đây mọi người nếu ai đã từng nghe về Automate rồi thì giơ tay giúp Ân. Chắc cũng được 50%. Ok. Thì như cái phần đầu bạn anh qua lúc nãy mọi người cũng có nghe ha, thì EKS thì đã quá nổi tiếng ở trên thị trường rồi. Khi mà lên AWS, khách hàng cần chạy những giải pháp, những cái nền tảng quản lý container sử dụng công nghệ Kubernetes, thì EKS là một trong những cái nền tảng rất là nổi tiếng. Thì cứ mỗi năm thì hiện tại AWS có hơn hàng triệu những khách hàng vẫn đang sử dụng EKS trên cloud. Những cái lợi ích của EKS đem lại thì mọi người thấy là thứ nhất là nó là fully gọi là conformant với Kubernetes, có nghĩa là những ứng dụng mà mình đã phát triển và chạy được trên Kubernetes á, khi mà chuyển migration lên AWS EKS á, thì nó hoàn toàn tương thích, mình không cần phải thay đổi quá nhiều về mặt ứng dụng của mình. Rồi nó cũng được build để mà giúp cho khách hàng đảm bảo các vấn đề liên quan tới security hoặc là performance khi mà mình chạy cái cluster này trên môi trường production. Tuy nhiên có một vấn đề, không phải là vấn đề nhưng mà có những cái challenge mà trước giờ khi mà khách hàng chạy EKS họ vẫn gặp rất nhiều những cái khó khăn. Bởi vì mọi người biết EKS thì giải quyết là một trong những giải pháp giúp khách hàng có thể upload các cái operation của mình cho AWS. Lấy ví dụ như phần control plane. Thì ngày xưa khi mà vận hành một cái nền tảng Kubernetes thì khách hàng nếu mà mọi người đã vận hành những giải pháp Kubernetes trên on-prem, mọi người sẽ biết mình sẽ quản lý cả hai phần là control plane và data plane. Nhưng với EKS trước giờ thì mọi người sẽ được upload cái phần quản lý control plane cho AWS, nhưng mà mình không cần phải manage cái phần control plane nữa. etcd, API của Kubernetes, rồi các cái scheduler của Kubernetes, tất cả đều được quản lý bởi AWS. AWS sẽ đảm bảo các vấn đề liên quan tới performance của control plane, về mặt scalability, mở rộng của control plane. Khi mà cái cluster của mình được scale lên ví dụ như là hàng trăm node, hàng ngàn node, thì cái phần control plane sẽ được AWS automate scale theo cho mình. Thì đó là cái value trước giờ mọi người nhận được của EKS khi mọi người xài EKS. Nhưng về data plane thì sao? Thì trước giờ nếu mà mọi người xài EKS, mọi người sẽ thấy là sau khi mà tôi tạo ra một cái cluster xong thì phần data plane mình vẫn phải manage. Control plane thì AWS manage rồi, nhưng mà data plane trước giờ mình phải manage. Có nghĩa là ví dụ về worker node mình phải chọn và provision các cái worker node theo cái nhu cầu mà cái ứng dụng mình cần, hoặc là cái công ty mình cần. Rồi sau đấy là mình phải tiếp tục cài đặt, install các cái gọi là EKS add-on. Và lúc nãy mọi người chắc cũng nghe cái phần trước ha. EKS add-on là các cái cấu phần. Bởi vì một cái cluster Kubernetes nó không chỉ có phần ứng dụng không, nó phải có những cái component để giúp mình operate, vận hành một cluster. Ví dụ như là DNS, ví dụ là networking, ví dụ như là storage, ví dụ như là phần observability. Rất nhiều các cái add-on mình cần phải manage và install. Rồi chưa kể là một trong những cái challenge lớn nhất của việc vận hành EKS đó là phần upgrade và update. Thì mọi người cũng biết là cái life cycle của Kubernetes nó là rất là ngắn. Thông thường thì 3 đến 4 tháng là ở ngoài marketplace, ở ngoài open source nó sẽ release một cái version của Kubernetes. Cho nên là cái việc mà mình thường xuyên phải update, upgrade nó cũng là một cái challenge không hề nhỏ cho cái đội ngũ vận hành EKS. Thế thì Automate được sinh ra đời là một cái giải pháp để giúp cho mình có thể hỗ trợ đội ngũ vận hành của công ty mình có thể giải quyết được những cái challenge đó. Thì đúng như cái tên gọi Automate, cái chữ auto, thì cái gọi là cái khẩu hiệu, cái slogan của AWS khi cho ra đời cái chức năng này, cái tính năng này, đó là giúp cho mình automate toàn bộ cái phần Kubernetes cluster infra từ day 1 cho tới day 2, cả phần control plane và phần data plane. Đúng như cái tên gọi là tự động, auto. Thì cụ thể mình sẽ đi phân tích những cái value của Automate. Thì mọi người thấy khi mà mình đã auto được cái phần control plane và data plane, thì cái value đầu tiên đó chính là nó giúp mình tăng cái tốc độ có thể triển khai các cái ứng dụng của mình lên trên
lên trên cái platform AWS. Chứ mình sẽ không cần phải chọn các cái step này lúc nãy anh có kể ha, không cần phải chọn các cái instant type phù hợp, không cần phải lo tới cái vấn đề liên quan tới ví dụ như ứng dụng mình cần GPU thì mình phải chọn dòng nào, CPU bao nhiêu, memory bao nhiêu, không cần làm cái việc đấy nữa. AWS sẽ tự cân đo đong đếm cái yêu cầu của các instance đó dựa trên cái nhu cầu của ứng dụng mình cần. Rồi nó sẽ giúp mình tăng các cái vấn đề liên quan tới performance, availability và security. Lấy ví dụ như là sau khi mình triển khai ứng dụng xong thì ứng dụng mình có nhu cầu scale lên dựa trên các cái nhu cầu của khách hàng mình cần. Khi mà số lượng transaction tăng cao, số lượng request từ phía end user vào nhiều thì ứng dụng mình sẽ scale lên. Thì với Auto Mode đó, Auto Mode sẽ liên tục monitoring các cái yêu cầu về mặt ứng dụng của mình để scale cái phần cluster lên, scale các cái worker node lên cho phù hợp với cái yêu cầu của application. Mà không chỉ vậy ha, thì nó còn đảm bảo các vấn đề về security. Chút nữa anh sẽ đi sâu hơn. Ví dụ như là nó sẽ đảm bảo các cái cấu phần liên quan tới upgrade một cách hoàn toàn tự động cho mình. Mình sẽ không cần phải bận tâm tới cái vấn đề đó quá nhiều nữa. Rồi nó sẽ sử dụng các cái AMI đặc biệt. Ngày xưa thì EKS hay sử dụng các cái, mọi người biết AMI đúng không ạ? Thì trước đây thì hay sử dụng ví dụ như Amazon Linux 2023 đúng không ạ? Hoặc là EKS gọi là EKS Optimize AMI. Nhưng mà khi mà qua Auto Mode rồi thì nó sẽ cho ra đời một cái AMI đặc biệt mà sử dụng Bottle Rocket. Thì chút nữa anh sẽ phân tích các cái value, các cái lợi ích của việc sử dụng Bottle Rocket, nó sẽ đem lại những cái lợi ích gì về mặt security cho mình. Và cuối cùng một cái lợi ích nữa là nó sẽ giúp mình optimize phần compute cost. Cụ thể optimize cái phần chi phí như thế nào? Khi mà mình nói về phần scale thì Auto Mode nó không chỉ là scale out, nó không chỉ add thêm các cái instance khi mà mình cần. Đồng thời at the same time nó cũng giúp mình liên tục monitor và thấy được khi nào mà các cái resource của mình nó sử dụng một cái mức là underutilized thì nó sẽ gọi là consolidate các cái instance lại để giúp mình tiết kiệm phần chi phí. Ví dụ như là nó thấy mình chạy 10 node mà lượng CPU utilize chỉ là dưới 10% chẳng hạn, thì tự động nó sẽ remove các cái node và tự động nó sẽ train các cái bot chuyển qua consolidate các cái bot lại về khoảng 2-3 node. Ví dụ như vậy ha, thì nó sẽ giúp mình tiết kiệm phần chi phí. Rồi, thì đây là cái cách mà khách hàng trước giờ vẫn hay sử dụng EKS ha. Đầu tiên là mình sẽ provision một cái cluster, thì mình có thể sử dụng console, mình có thể sử dụng các cái tool infrastructure as code như là Terraform, CloudFormation để provision ra một cái cluster. Và sau đấy là mình phải, như lúc nãy tôi nói ha, mình phải chọn các cái instant type phù hợp, rồi mình phải bắt đầu provision các cái worker node vào trong cluster đó. Rồi mình bắt đầu install các cái add-on như là load balancing, storage CSI, rồi CNI, rồi các cái add-on khác. Rồi sau đấy mình mới triển khai cái ứng dụng mình lên, gọi là deploy application lên. Và sau khi deploy lên á, thì mình mới bắt đầu, đội ngũ của mình bắt đầu monitor, như là monitor các cái resource sử dụng của cluster. Rồi mình phải là set các cái rule liên quan tới phần auto scaling đúng không ạ? Khi nào cần scale, khi nào cần tăng thêm các cái node, khi nào cần giảm cái node. Đó là toàn bộ các cái task thường ngày mà một cái team vận hành EKS thường phải làm. Rồi thì khi mà mình có auto mode rồi á, thì bây giờ cái công việc của mình chỉ còn là tạo ra một cái cluster thôi, cái số 1 ha. Và khi tạo ra một cái cluster, người sẽ thấy là AWS sẽ thực hiện các cái tác vụ như là, thứ nhất là trong cluster đó nó sẽ được include tất cả các cái core component cần thiết cho một cái cluster EKS mà có thể chạy được ở môi trường production. Rồi nó sẽ tự động provision tất cả các cái node cần thiết. Khi mà mọi người deploy một cái cluster thì mọi người sẽ thấy là khi mà mọi người deploy cái cluster auto mode đó, mọi người sẽ thấy là worker node nó không có gì hết, nó zero, không có bất cứ một cái worker node nào. Và bắt đầu khi mà mình deploy một cái application của mình lên trên cluster đó thì AWS sẽ detect ra cái requirement của ứng dụng của mình, và lúc đấy thì nó mới provision ra, tự động provision ra các cái worker node cần thiết để chạy cái application của mình. Rồi tiếp tục là sau đó như lúc nãy có nói ha, thì nó sẽ tự động scale các cái resource của mình theo cái nhu cầu cái app của mình cần ở cái lúc mà mình chạy.
Rồi nó sẽ liên tục optimize phần chi phí bằng cách là giảm các cái node khi mà mình không cần sử dụng nữa, và cũng như là tự động thực hiện các quá trình update và upgrade cho các cluster của mình. Lát nữa ở cái slide sau Ân sẽ đi vào chi tiết hơn cái phần automate update và upgrade này, thì mọi người sẽ hiểu được là nó sẽ giúp mình hỗ trợ mình rất là nhiều những cái tác vụ hàng ngày của cái đội ngũ vận hành EKS ha. Thì đây là một cái kiến trúc high level EKS trước giờ. Nếu mà không chạy cái mode là auto mode thì nó sẽ như thế nào? Mọi người sẽ thấy là ở bên tay trái sẽ là cái manage control plane, là sẽ được quản lý bởi AWS. Còn lại bên tay phải sẽ là phạm vi quản lý của khách hàng. Ví dụ như là EKS add-on nè, có Carpenter nè. Carpenter là cái công cụ, không biết mọi người biết chưa ha, thì Carpenter là một cái công cụ để giúp mình có thể thực hiện phần auto scaling các cái resource ở trong cluster. Rồi có CSI, CNI, có các load balancer, controller. Rồi các cái EC2 instance trước giờ, và là như mọi người cũng biết là thuộc phần trách nhiệm quản lý của khách hàng. Rồi mình cũng phải quản lý luôn các cái resource được cấp phát ra như là application load balancer, các cái event volume, network load balancer. Rồi nếu mà bây giờ có auto mode thì sao? Thì mọi người nhớ giúp Ân, cái khác biệt mọi người sẽ thấy ở đây là cái phần phạm vi quản lý của AWS bây giờ đã được mở rộng hơn trước rất là nhiều. Cụ thể là bây giờ AWS sẽ không có quản lý mỗi control plane nữa, mà AWS sẽ quản lý luôn cả cái phần data plane. Cụ thể đây là thứ nhất là các cái add-on, người sẽ thấy là các cái add-on đây ha, load balancer, các cái Carpenter, các cái storage, CSI driver sẽ được manage bởi AWS luôn, include sẵn ngay khi mà mình tạo ra cluster. Rồi cái đặc biệt ở đây mọi người sẽ thấy là cái phần EC2 ở đây thì bây giờ nó sẽ được có một cái tên gọi mới, nó gọi là EC2 Managed Instance. Thì EC2 Managed Instance ở đây mọi người nếu mà để ý kỹ, nó sẽ là nằm ở giữa hai cái box, là cái box của AWS và cái box của khách hàng. Thì tại sao là như vậy? Có nghĩa là các cái EC2 instance này mọi người sẽ thấy là nó vẫn deploy ở trong cái AWS account của khách hàng. Tuy nhiên cái người manage sẽ là AWS, có nghĩa là mình sẽ không cần phải bận tâm tới cái việc là monitor các cái tình trạng sức khỏe của các instance này nữa. Khi nào nó có, ví dụ nó bị lỗi thì AWS sẽ tự động auto repair, auto replace, tự động scale, tự động remove, everything sẽ là được managed by AWS dựa trên cái yêu cầu về ứng dụng của mình đương nhiên ha, chứ không phải là AWS tự add thêm các instance. Nghĩa là khi mà ứng dụng mình cần thì lúc đó AWS mới bắt đầu cài đặt và install các cái instance vào trong cluster của mình. Rồi về phần các cái resource, ví dụ như là application load balancer, network load balancer, thì dựa trên cái các cái gọi là resource mà mình cấp phát vào trong cluster thì nó sẽ vẫn được provision vào trong cái account AWS của khách hàng. Tuy nhiên cái phần gọi là controller của những cái resource này thì bây giờ sẽ là thuộc phạm vi quản lý của AWS. Rồi mình sẽ đi sâu vào cái phần managed instance. Đây là một cái term mới của Automode mà trước đây mình không có. Thì trong cái managed instance này á, nó sẽ dùng một cái gọi là managed AMI. Nó sẽ không dùng những cái AMI như là trước đây mình xài EKS, mình có thể gọi là ví dụ như tự install một cái AMI own bởi mình ha, tự gọi là tự custom ra một cái AMI, hoặc là mình có thể sử dụng Amazon Linux, hoặc mình có thể sử dụng các cái Optimize, EKS AMI, mình có thể gọi là install một vài các cái component mà mình muốn vào trong cái AMI đó để mà add vào cluster. Tuy nhiên với Automode á, thì cái điều này sẽ không còn cho phép nữa. Tất cả những cái worker node chạy trong EKS Automode, mọi người nhớ là chỉ được phép chạy đúng một cái bản AMI gọi là Managed AMI của AWS cấp thôi. Thì đây là một cái điểm mà mọi người nên lưu ý. Thì trong cái Managed AMI này á, nó sẽ được include sẵn tất cả những cái add-on cần thiết, ví dụ như là Core DNS, các cái add-on về network và storage cần thiết có sẵn. Và cái điểm khác biệt là nó sẽ được install theo dạng là systemd, cài sẵn vào trong cái AMI luôn. Có nghĩa là khi mà AWS remove các cái node hoặc là add các cái node thì mặc định là nó sẽ đi kèm vào trong cái AMI đó luôn. Mình không cần phải
install thêm các cái bot sử dụng daemon set chẳng hạn, không cần phải làm cái đó nữa, bởi vì nó đã được install thành các cái process chạy dưới dạng system T ở trong các cái node đó luôn rồi. Rồi thì nói về cái phạm vi trách nhiệm quản lý, đây là một điểm mình cũng nên aware. Có nghĩa là trước đây với AWS, EKS, Amazon EKS thì phạm vi quản lý của khách hàng sẽ cần quản lý các cái ba cái dòng ở trên ha, ví dụ như là quản lý cluster nè, rồi quản lý EC2 nè, rồi quản lý các cái add-on và các ứng dụng của mình chạy trên nền tảng cluster đó. Thì đương nhiên là trước giờ ở dưới thì AWS sẽ quản lý các cái phần như là về physical infrastructure, là đương nhiên là trước giờ mình chạy trên cloud thì AWS sẽ quản lý rồi. Rồi các cái phần liên quan tới control plane thì sẽ được manage bởi AWS. Thì chắc là mọi người cũng đã nắm được cái phần này nếu mà mình đã chạy EKS. Còn với EKS Auto Mode thì sao? Auto Mode thì mọi người sẽ thấy là cái phạm vi quản lý của AWS bây giờ sẽ nhiều hơn. Như là AWS sẽ giúp mình quản lý cái phần EC2 instance này, và quản lý một phần các cái component của cluster, ví dụ như là auto scaling, load balancing, storage driver, network policy. Thì bây giờ khách hàng của mình chỉ cần tập trung vào cái việc là viết app và deploy app lên trên cluster thôi. Mình sẽ giảm thiểu được rất nhiều những cái thời gian trong cái việc là manage, maintenance cluster, operation cluster. Thì đây là một cái console, mọi người sẽ thấy là để mà triển khai và manage một cái EKS Auto Mode mình chỉ cần vào trong một cái console rất là đơn giản như thế này. Nó sẽ bao gồm hết tất cả các yêu cầu về configuration mà mình cần để enable một cái cluster Auto Mode. Và với những cluster mà mình đã chạy EKS rồi thì mình hoàn toàn có thể enable cái tính năng Auto Mode này lên với những cái existing cluster ha. Đương nhiên là nó sẽ có một vài cái requirement. Lấy ví dụ như là cái phần EKS version phải là ít nhất là 1.29 để có thể migrate được những cái existing cluster lên Auto Mode, hoặc là các cái Carpenter version phải đảm bảo ví dụ như là version 1.1 thì mới có thể enable cái Auto Mode này ở những existing cluster. Và khi mà mình gọi là enable lên, mình chạy một thời gian mình cảm thấy là không phù hợp, mình chán rồi, mình vẫn có thể có một option là disable cái Auto Mode một cách rất là dễ dàng. Rồi ok, thì cái capability của Auto Mode nó sẽ được phân ra 4 cái nhóm như sau. Mình sẽ đi qua từng cái nhóm. Đầu tiên là phần compute. Phần tính toán thì mọi người sẽ thấy là khi mà mình provision một cái cluster, bắt đầu là AWS sẽ launch các cái EC2 instance của mình dựa trên các cái application, dựa trên các cái pod. Ví dụ như mình deploy một cái deployment vào trong cluster, mình đưa ra các thông tin về CPU request, memory request, thì AWS sẽ tự động tính toán, combine tất cả các request đó của mình lại và tính toán ra các cái EC2 instance nào mà cần. Hoặc là ví dụ như các cái pod của mình cần GPU thì AWS sẽ tự động tính toán và provision ra các cái GPU instance. Rồi về phần compute optimize thì như lúc nãy anh cũng có nói, nó sẽ chọn đúng cái right sizing, mình không cần phải chọn theo cái ý thích của mình nữa, mà bây giờ AWS sẽ chọn giúp mình, và nó cũng sẽ tự động scale dựa trên cái yêu cầu của các application của mình, cả scale out và scale in, để mà tiết kiệm cái phần chi phí ha, cost efficiency, remove các cái underutilization node và có thể replace. Có một cái điểm hay nữa là gì? Nó không chỉ là remove các cái underutilize, mà ơn lấy ví dụ là mình đang chạy một cái dòng, ví dụ ơn lấy là cái dòng M6 đi, đúng không ạ? Và qua thời gian ví dụ như AWS ra cái dòng M7 với cái chi phí nói ví dụ là tiết kiệm hơn cái dòng M6, thì AWS sẽ monitor cái này và tự động gọi là replace các cái instant time mà có chi phí nó rẻ hơn mà vẫn có thể chạy được các cái application theo cái yêu cầu của ứng dụng của mình. Nó không chỉ là remove để scale mà nó có thể replace bằng các cái instant time với cái chi phí tối ưu và tiết kiệm hơn những cái node hiện tại. Thì đó là một điểm khá là hấp dẫn khách hàng. Rồi nó cũng cho phép mình vẫn cho phép khách hàng cái tính flexible, có nghĩa là không phải là mình nói là AWS quản lý hết mọi thứ thì mình không có thể can thiệp, không có thể control được các cái việc sử dụng instant ha,
mình vẫn có thể sử dụng vẫn có quyền để control các cái instance type nào mà AWS sẽ chọn giùm mình. Lấy ví dụ như là mình nói là ông AWS, tôi chỉ cho phép ông chọn những cái dòng ví dụ M, dòng T hoặc là dòng C để chạy các cái ứng dụng của mình thôi, không được phép chọn dòng R chẳng hạn. Mình vẫn có quyền, có cái khả năng là flexible để control những cái đấy. Thì đi qua cái này cũng thì control bằng cách nào ha? Thì nó sẽ control qua một cái công cụ Carpenter. Thì nếu mà mọi người đã xài Carpenter, mọi người sẽ biết nó là một công cụ rất là hữu ích cho mình trong cái việc là scale các cái node của cluster. Thì trước đây á, khi mà mình chạy EKS á, default thì nó chưa có Carpenter. Default trước đây là mọi người sẽ xài một cái gọi là cluster auto scaler. Thì cluster auto scaler khi mà nó scale á, bản chất là nó dựa vào cái gọi là auto scaling group để mà nó add và remove các cái node. Thì vấn đề của cluster auto scaler là nó sẽ scale rất là chậm và nó sẽ phụ thuộc vào cái instance ở trong cái group đó để mà nó scale. Lấy ví dụ mình đã set cái group đó là m5.4x đi, thì khi mà nó add node thì nó bắt buộc phải chọn cái dòng m5.4x để nó scale. Mặc dù có thể là cái nhu cầu của mình không cần cái m5.4x đâu, nhưng mà nó vẫn phải chọn cái dòng đó để nó scale. Cái vấn đề thứ hai nữa của cái cluster auto scaler đó là nó scale khá là chậm so với cái yêu cầu của khách hàng. Thì cái Carpenter trước giờ nó sinh ra đời để nó giải quyết hai cái bài toán đó. Thứ nhất là nó sẽ add thêm những cái node đúng theo cái yêu cầu của các application của mình. Lấy ví dụ như hồi nãy là m5.4x đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ ví dụ ứng dụng của mình bây giờ chỉ cần đó là m5.lat chẳng hạn, thì nó sẽ chọn đúng cái dòng m5.lat và nó add vào cluster thay vì phải là 4x, khá là lãng phí. Rồi cái ưu điểm thứ hai mình nghĩ là quan trọng hơn, đó chính là cái tốc độ add node vào trong cluster. Thì với Carpenter cái tốc độ add node nó nhanh hơn rất là nhiều so với cluster auto scaler, bởi vì khi mà nó tương tác, nó sẽ không tương tác qua cái lớp là auto scaling group nữa, mà nó sẽ gọi trực tiếp tới API của EC2 luôn, và nó sẽ provision và add cái EC2 trực tiếp vào cluster, không có qua một cái layer nữa là auto scaling group. Đấy, thì là các cái ưu điểm của Carpenter. Thì tôi muốn brief lại một xíu về Carpenter, bởi vì Carpenter chính là một cái core component trong auto mode, nó sẽ giúp mình manage cái việc là provision EC2, scale EC2 ở trong EKS auto mode ha. Rồi, thì by default á, khi mình tạo ra một cái EKS auto mode á, nó sẽ tạo ra cho mình hai cái node pool. Thì khi nói về Carpenter, nó sẽ có một khái niệm mà mọi người sẽ biết là node pool. Node pool là gì? Node pool là mình sẽ khai báo các cái gọi là các instant type mà mình muốn cluster nó provision ra cho mình. Rồi mình sẽ khai báo các cái ví dụ như là các instant đó là spot instant hay là on demand instant. Thì đó là những cái mình sẽ define ở trong cái node pool. Thì by default khi mà mình tạo ra một cái EKS auto mode, nó sẽ cho mình hai cái node pool được manage bởi AWS, mà mình sẽ không có thể chỉnh sửa hai cái node pool này ha. Cái là nếu mà mình update các cái config vào trong hai cái node pool này á, thì tự động AWS nó sẽ gọi là reset lại cái setting đó và trả về mặc định ban đầu. Thì nó gọi là manage node pool. Thì là hai cái, một cái là general purpose và một cái là system. Đầu tiên nói về cái general purpose trước. General purpose đó chính là cái node pool mà mọi người thấy default ở đây là nó sẽ chạy các cái dòng như là các cái dòng rất là general như là dòng C, dòng M, dòng R ở đây. Ha. Rồi cái architecture nó sẽ chọn là cái AMD 64. Thì mọi người sẽ thấy ở đây cái node pool này là node pool dùng để cho khách hàng deploy các cái application mà không có yêu cầu một cái hardware nào đặc biệt như là GPU chẳng hạn. Thì khi mà mình deploy một cái application, bất cứ application nào thì default nó sẽ chọn cái general purpose này để nó provision ra các cái instance. Rồi nó sẽ có một cái node pool thứ hai ở đây, đó chính là system. System thì nó sẽ cho khách hàng chạy các cái EKS add-on mà khách hàng muốn deploy, và hoặc là mình có thể chạy các cái gọi là các critical core component
mà mình cần chạy ở trong một cái cluster để hỗ trợ cho cái việc operation chẳng hạn, thì mình cũng có thể chọn chạy trên cái system node pool này. Thì để mà chạy trên cái system node pool này thì mình chỉ cần gọi là train các cái bot với cái kia là critical add-on. Rồi ngoài hai cái manage node pool này thì khách hàng vẫn được quyền gọi là tạo ra các cái node pool gọi là được quản lý bởi khách hàng, gọi là customer owned node pool. Thì mình hoàn toàn có thể tạo ra những cái node pool A, node pool C, node pool D gì đấy mà mình cần. Đó, thì mình sẽ define ra những cái node pool này, chọn ra các cái instant family, các instant time mà mình muốn. Rồi sau đấy là mình sẽ cấu hình nó và mình deploy lên cluster. Thì đó chính là cái cách mà EKS Automate nó vẫn cho phép khách hàng của mình có cái tính linh động và cái tính control ở trong đó. Mặc dù AWS manage EC2 nhưng mà mình vẫn có thể control được những cái dòng EC2 instance nào được phép chạy trong cluster của mình. Rồi, muốn chia sẻ xíu là những cái chiến lược để mà mình chạy ra cái node pool thì nó sẽ có những chiến lược sau. Đầu tiên như lúc nãy Ân cũng có share by default, nếu mà mình không có define ra một cái node pool nào, mình deploy một application thì mặc định nó sẽ vô cái general purpose này. Rồi mình cũng có thể là gì? Mình có thể tạo ra nhiều cái node pool khác nhau để phục vụ cho những cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là một cái cụm node pool để chạy GPU, một cái cụm node pool là để chạy cho general purpose, một cái node pool khác là để chạy cho những cái service khác trong cái cluster mình. Hoặc là gì? Mình cũng có thể đánh trọng số weighted. Có nghĩa là AWS sẽ cố gắng deploy các cái application của mình vào những cái node pool mà được đánh trọng số thấp hơn. Và nếu giả sử cái node pool đó nó không phù hợp nữa thì AWS sẽ chọn những cái node pool khác phù hợp theo dựa trên cái trọng số mà mình đánh. Thì đó những cái chiến lược mình có thể sử dụng node pool. Rồi một cái nữa là manage node class. Thì manage node class là một cái khái niệm để giúp mình define ra các cái security group, các cái subnet mà các cái node của mình được provision vào trong cluster. Đó. Thì ở đây là mình sẽ thấy là nãy giờ mình cả node pool lẫn node class mình không hề define ra một cái AMI nào ha. Thì như muốn nhắc lại lần nữa, với Automate thì AMI bắt buộc chỉ có một option duy nhất mình chọn, đó chính là cái manage AMI, và OS nó sử dụng là Bottle Rocket. Mình sẽ không được phép chọn những cái gọi là custom AMI của mình. Nếu mà mình muốn chọn custom AMI, mình muốn install các cái công cụ nào mà mình cần vào trong AMI đó thì mình phải sử dụng cái EKS bình thường, standard EKS, không thể sử dụng Automate. Rồi, cái ưu điểm của Bottle Rocket là gì? Nếu mà người trước đây đã sử dụng Bottle Rocket rồi mọi người sẽ biết cái OS này là một OS đặc biệt ở chỗ là cái file system nó là được vận hành với cái mode là read only. Mình sẽ không có thể là SSH vào trong các cái node này rồi mình chạy các cái câu lệnh để mà như là yum install hay là install các cái software như cách mình install một cái software ở trong cái Linux, hệ điều hành Linux thông thường, mà tất cả các cái file system của nó sẽ hoạt động như cái mode là read only. Thì làm sao để mà mình deploy các cái ứng dụng hay cái component của mình cần ở trên những cái OS như thế này, thì mình bắt buộc phải đóng gói nó thành container và mình mới có thể deploy nó lên trên những cái OS như là Bottle Rocket. Thì tại sao cần sử dụng Bottle Rocket? Cái ưu điểm của nó là gì? Bởi vì nó là read only, cho nên nó sẽ giúp mình thứ nhất là đảm bảo cái phần về security tốt hơn. Bởi vì lúc này là ông hacker ông không thể nào gọi là cài đặt hay là install các cái mã độc vào trong cái file system của OS được, đúng không ạ? Rồi chưa kể là gì? Nó sẽ được gọi là optimize để chạy container, tức là nó sẽ remove ra những cái component không cần thiết mà một cái hệ điều hành Linux thông thường hay có, thì nó sẽ giúp giảm, nó gọi là các cái attacking surface. Ở trong khái niệm security nó có gọi là attacking surface, nó sẽ giảm các cái attacking surface để giúp cái hệ điều hành của mình nhỏ gọn hơn, tinh gọn hơn để chạy container only. Thì đó là những cái ưu điểm của việc chọn Bottle Rocket cho cái Automate này. Thì với Bottle Rocket, khách hàng sẽ được tăng cái khả năng về security hơn so với EKS thông thường.
Rồi một trong những cái best practice nữa để mà mình chạy EKS Auto Mode đó là mình nên set những cái ví dụ như là các cái gọi là policy sử dụng dựa trên các cái tính năng của Kubernetes mọi người biết, ví dụ như là node selector, node affinity, hoặc là để ví dụ như là mình cần một cái ứng dụng của mình nó có thể là chạy song song hai AZ thì mình sẽ dùng các cái policy như là topology spread, hoặc là gì, hoặc là mình muốn đảm bảo cái tính về HA của ứng dụng chẳng hạn thì mình có thể set các cái policy chẳng hạn như là post disruption budget BDB chẳng hạn đấy, thì mình nên set những cái rule về scheduling như thế này để mà chi để mà khi mà AWS auto scale các cái node của mình thì cái ứng dụng của mình nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đó, mình nên control bằng các cái policy như thế này. Đó. Thì khi mà ví dụ như là trong quá trình nâng cấp update thì AWS sẽ rolling thay thế các cái node của mình bằng những cái node mới, hoặc là AWS là tự động là remove các cái node đi chẳng hạn, thì làm sao mình đảm bảo là khi remove node các cái ứng dụng của mình vẫn sẵn sàng thì phải sử dụng các cái policy này thì nó sẽ giúp mình đảm bảo cái tính sẵn sàng, cái tính gọi là tính available của các cái application. Ok, thì đây là một vài những cái ví dụ. Lấy ví dụ như là ở đây by default nó sẽ có 4 cái node với tổng cộng là có 8 cái board đúng không ạ? Thì trong quá trình mà vận hành thì AWS sẽ tự động monitor cluster của mình và nhận thấy rằng với 4 cái node như thế này thì nó rất là lãng phí, bởi vì mọi người thấy là cái node thứ hai chạy có 2 board, node thứ 3 và node thứ 4 chạy có một board trong khi cái khả năng của một cái node này nó có thể chạy được tới tổng cộng là 4 board, mà tại sao mình cần tới 4 cái node như vậy thì nó rất là lãng phí cái phần chi phí của doanh nghiệp mình. Chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho mình gọi là consolidate lại các cái board mình vào trong 2 node thôi. Thì cái ưu điểm của nó là nó sẽ remove ra các cái underutilize và giúp mình chọn ra những cái worker node tốt nhất để reduce cái chi phí. Rồi cái phần thứ hai là phần về networking ha. Thì Ân sẽ đi nhanh qua cái phần này, cũng hơi lố thời gian rồi. Phần networking thì by default core DNS, CNI của EKS như là VPC CNI hoặc là các cái EKS add-on được manage như là Kubernetes proxy, tất cả sẽ được cài đặt theo dưới dạng là systemd. Thì khi mà mình provision ra một cái node mới, by default là tất cả các component này đã được include vào trong cái AMI đó rồi. Rồi với auto mode thì có một điểm khá là quan trọng cần lưu ý, đó chính là by default nó sẽ sử dụng cái prefix delegation thay vì là nó sẽ sử dụng cái secondary IP. Thì nó sẽ giúp mình là có được cái khả năng cấp phát IP nó nhanh hơn, cũng như là cái lượng IP dự trữ cho các cái bot cần ở trong cluster nó cũng được nhiều hơn. Và khi mà các cái bot mà nó đã được lấy hết các cái prefix này rồi thì nó mới được fallback về cái mode là secondary IP. Thì chắc Ân sẽ không đi sâu vào phần này, thì nếu mà mọi người đã vận hành EKS rồi mọi người sẽ hiểu các cái khái niệm như là prefix delegation, các khái niệm như là secondary IP ha. Thì nếu mà mọi người quan tâm đến cái này thì Ân có thể chia sẻ sau không? những cái buổi khác. Rồi về networking thì nó sẽ có 2 cái managed load balancing để cho mình chạy auto mode, thì là network load balancing và application load balancing. Thì mình vẫn cứ gọi là define ra các cái resort như bình thường. Ví dụ như là với network load balancing thì nó sẽ dùng gì? Service resort đúng không ạ? Còn với application ALB thì nó dùng là ingress resort, như vẫn là cái cách trước giờ như bình thường mình define thôi, không có gì khác biệt. Chỉ có một điểm lưu ý ở đây mọi người thấy là để mà sử dụng các cái controller được quản lý bởi auto mode á, thì mình sẽ cần khai báo thêm một cái dòng nữa nó gọi là ingress class. Ở đây lấy ví dụ nha, với cái này là NLB nè, NLB nè, thì mình sẽ cần khai báo thêm một cái class nữa là cái class load balancer class ở đây, và khai báo cái dòng là eks.amazon gì đó suite NLB. Hoặc là với ALB thì mình sẽ khai báo thêm một cái class name nữa, đó là EKS ALB ở đây. Đó, và ở trên đây thì mình sẽ define ra một cái gọi là controller EKS bla 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 suite ALB. Đó. Thì cái cách mình
khai báo các cái ingress, các cái service này vẫn y như thông thường, mình chỉ cần add thêm những cái dòng này để mà nó tận dụng các cái controller được manage by AWS. Rồi về phần storage thì default nó cũng sẽ có một cái gọi là CSI driver cho EBS luôn. Thì cũng tương tự như ALB, nó cũng sẽ có một cái provisioner, nó gọi là EBS.CSI. Đó, thì khi mà mình tạo ra một cái by default nó sẽ có một cái storage class, thì với cái provisioner là EBS.CSI này ha. Đó, thì nó sẽ giúp mình khi mà mình cần tạo ra các gọi là các cái provision PVC đó mà persistent volume, thì mình có thể sử dụng cái EBS CSI driver này để cấp phát các cái PVC của mình cần. Ngoài ra thì mình cũng có thể là cài thêm các cái CSI driver mà mình cần cho những cái loại storage khác, ví dụ như là EFS hay S3, thì mình hoàn toàn có khả năng có cái tính linh động để mình cài thêm những cái add-on này. Rồi cuối cùng về mặt security thì về security thì by default Automod sử dụng một cái công cụ là bot identity, không biết mọi người xài chưa. Thì bot identity là cái cách mà mình sẽ define ra các cái ví dụ như một cái ứng dụng của mình cái bot đúng không ạ, mình cần tương tác với S3, mình cần tương tác với AWS chẳng hạn, những cái service native của AWS, thì mình cần phải assign những cái role đúng không ạ, cái role với cái permission cần thiết để tương tác với những cái native service đó. Thì trước đây á, thì AWS nó có một cái tính năng nó gọi là ISRA, gọi là I am role for service account đúng không ạ. Thì trước giờ mọi người hay xài cái đấy, nhưng mà bây giờ mình có thể chuyển qua xài cái bot identity này, thì nó sẽ đem lại nhiều cái benefit hơn là cái ISI cũ ha. Để ví dụ như là mình hoàn toàn có thể sử dụng console để mà mình assign các cái role I am role vào trong cái Kubernetes service account của mình. Và trước đây ví dụ như mình xài cái ISRA thì mình chỉ ví dụ như một role thì thông thường mình chỉ assign với đúng một cái service account thôi. Nhưng mà bây giờ với cái này á, thì một role mình có thể assign cho nhiều cái service account khác nhau, và có thể assign cho nhiều cái cluster khác nhau cũng được luôn, không nhất thiết là một IAM role phải assign vào đúng một cái SA của một cái cluster. Rồi về mặt vận hành ha, cuối cùng cái phần về cập nhật upgrade khi mà mình initial một cái upgrade controller đúng không ạ, đây là customer bên trái, mình đi từ trái qua phải. Khi mà khách hàng initial một cái upgrade cluster AKS thì ngay lập tức AWS sẽ automate cập nhật tất cả những cái version của các cái add-on được quản lý bởi Automod, ví dụ là Carpenter, ví dụ là Lancer, ví dụ như là CSI, tự động cập nhật cho mình luôn. Và sau đấy cái bước tiếp theo, cái bước thứ ba là AWS sẽ update cái phần data plan của mình để phù hợp với cái control plan mà mình đã upgrade lên, sẽ tự động update luôn. Thì bởi vì lúc này là EC2 đã được manage by AWS rồi, cho nên AWS sẽ gọi là grateful update theo cái version của control plan. Thì đương nhiên có một cái điểm lưu ý ha, như lúc nãy anh có nói á, cái best practice của mình khi chạy Automod là mình nên set các cái policy như là post disruption budget ở đây để đảm bảo cái tính sẵn sàng của ứng dụng của mình ngay khi mà AWS rolling thay thế các cái node của mình bằng những cái AMI version mới á, thì nó vẫn tuân thủ theo những cái policy mà mình đã set để đảm bảo các cái ứng dụng mình luôn luôn có một cái những cái bot để chạy cái ứng dụng của mình trong quá trình mà nó thay thế. Rồi có một cái điểm lưu ý nữa là cái phần đó là cái phần ví dụ mình upgrade version từ 1.29 lên 1.30 mà 1.31 mà, nhưng mà có một điểm lưu ý đó ở đây là Automod sẽ liên tục cập nhật các cái bản vá gọi là patching cho các cái node liên tục ha, và cái thời gian này mình sẽ không biết được, và thông thường là cứ khoảng 14 ngày đó là AWS sẽ tự động gọi là rolling các cái worker node của mình, và tối đa mình có thể set là 21 ngày. Nếu mà sau 21 ngày mà không update thì lúc đây mình bắt buộc AWS sẽ kêu khách hàng là phải can thiệp bằng tay để đảm bảo là cái tính là trong vòng 2 tới 3 tuần là mình phải cập nhật các cái bản vá patching cho cái phần data plan của mình, các cái worker của mình. Đấy. Thì vì
mình cần đảm bảo về security mà AWS là người chịu trách nhiệm cái phần manage cái data plan mà, cho nên để đảm bảo cái phần về security được đảm bảo với cái tính an toàn cao nhất thì cái việc mà cập nhật các bản vá liên tục là điều không thể tránh khỏi mà, cho nên mình cần phải aware trước cái việc này. Với việc sử dụng automode thì cứ 2 tới 3 tuần là AWS sẽ có những cái bản patching cho các worker node của mình. Patching nha, nó không phải là update version nha, hai cái nãy và cái này nó khác nhau. Update version là 1.9, 30, 31 mà, còn patching là các cái bản vá hệ điều hành chẳng hạn. Đó, thì automode nó sẽ tự động automation patching cho các cái EC tool của mình. Rồi, trước khi mà kết thúc thì muốn nêu lại những cái benefit của EKS Automode. Thứ nhất là nó sẽ giúp mình tăng cái tốc độ lo cả application mình bằng cách là giảm cái thời gian mình cần phải chọn lựa EC tool instance, rồi giảm thời gian mình phải operation và maintain một cái cluster, giúp mình tăng cái tốc độ phát triển ứng dụng của mình lên Kubernetes một cách nhanh nhất. Rồi nó sẽ giúp mình giảm các cái overhead, các cái công sức bỏ ra trong việc operation một cluster thông qua cái việc là tự động hóa cái phần update patching, upgrade các cái version cluster cho mình ha. Rồi nó sẽ giúp mình giảm phần chi phí bằng cách là liên tục monitor các cái node ở trong cluster của mình, xem coi là nó có bị underutilize hay không, xem coi là cái node của mình nó có chọn những cái node mà với chi phí cao hay không, nó có những cái option để có thể chạy những cái node với chi phí rẻ hơn thì nó sẽ tự động replace thay thế cho mình. Rồi nó sẽ giúp mình tăng cái tính secure hơn bằng cách là sử dụng các cái hệ điều hành như là Bottle Rocket, được gọi là giảm thiểu các cái attacking surface cho phần security, có thể chạy các cái file system read only ở trong Bottle Rocket chẳng hạn, thì nó sẽ giúp mình giảm thiểu những cái rủi ro về mặt an toàn thông tin. Rồi, thì đấy là toàn phần chia sẻ của Ân cho cái phần EKS này. EKS Capton. Cảm ơn mọi người. Thảo luận với các bạn về vấn đề về optimization. Ok, first question. Ở đây có bạn nào không chịu áp lực về tối ưu hóa chi phí không ạ? Không chịu áp lực ạ? Ok, thì có nghĩa là ở đây tất cả các bạn đều đang phải chịu một cái áp lực rất là lớn về việc tối ưu hóa chi phí, đúng không ạ? Và trong thời buổi kinh tế bây giờ thì cái việc tối ưu hóa chi phí mình nghĩ là nó diễn ra với không chỉ là những cái khách hàng của mình ở startup team, mà nó diễn ra ở bất kỳ những khách hàng nào của AWS, Enterprise, sẽ bị về scale. Thì cái topic này thì như Anna có chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề về automate, về tự động hóa và simplify. Anna có talk với các bạn về vấn đề là mục tiêu của AWS về Kubernetes rất là complexity, nhưng mà AWS muốn simplify everything. Và làm thế nào để mà AWS làm được điều đó, và nhiều người nghĩ thì Carpenter và những cái core service của AWS đóng vai trò rất quan trọng trong cái tiến trình của việc tối ưu hóa chi phí, cái tiến trình về simplify EKS. Và ok, mình sẽ bắt đầu với những cái câu hỏi rất đơn giản ha. Thì đầu tiên là không biết là hiện tại ở đây có bao nhiêu bạn đang dùng cluster autoscaler để mà manage cái cụm cluster của mình ạ? Các bạn có thể giơ tay lên giúp mình được ạ? Ok. Rồi, bao nhiêu bạn đang manual scale manage tất cả mọi thứ liên quan đến cụm cluster của mình ạ? Manually ạ? Ok. Thì mình nghĩ là các bạn đều có cái lý do để mà các bạn sử dụng cluster autoscaler, các bạn sử dụng manually để mà scale hoặc là scale. Mình có rất nhiều những cái chiến lược về scale và quản lý các cụm Kubernetes khác nhau, và nó chứa rất nhiều, và sau đó là những cái rất là nhiều cái business constraint và policy constraint và cái tính an toàn. Thì nhưng mà hôm nay mình sẽ focus vào cái việc là làm thế nào để mà các bạn có thể là đạt được cái mục tiêu về business operation, đạt được cái việc là optimization. Và khi mà mình làm việc, lúc trước mình làm ở những công ty startup và sau này mình search cho rất nhiều những khách hàng ở AWS, thì cái bài toán về rate sizing là làm thế nào đó để mình chọn ra được một cái sản phẩm, một cái dịch vụ phù hợp, một cái instance phù hợp, một cái instance phù hợp nó cho cái workload, cho cái từng cái workload ở trong cái application của mình. Đó là một bài toán rất là lớn, bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, đúng không ạ?
Và thứ hai là cái phần data plan của mình. Và như các anh chị biết thì trong hiện tại rất là nhiều những cái công ty họ đang scale và phát triển theo hướng microservice, và mỗi cái application nó sẽ đi theo hướng một cái hướng phát triển khác nhau, và nó có thể là database, nó có thể là art, nó có thể là web, hoặc là nó có thể là high performance computing, bla bla. Và mỗi cái application type nó có một cái hướng scale khác nhau và mỗi cái requirement khác nhau. Và bản thân mình là ví dụ như là site reliability engineer rồi DevOps engineer luôn chịu những cái áp lực về optimize. Và như các bạn biết, nếu mà bạn nào làm chuyên về optimize thì cái effort nhưng mà continuous optimize rất là lớn, đúng không ạ? Và nó không nó là human effort, và nó cả là về automation effort. Và cái bài toán đặt ra ở AWS và ở engineering và cái solution architect ở AWS làm thế nào để simplify tất cả một cái quá trình liên quan đến việc vận hành EKS, và đó là lý do mục tiêu và lý do cũng là mục tiêu của EKS Ultimate. Ok, everything Carpenter nó sẽ giúp được các bạn gì trong cái việc là vận hành EKS, và như lúc nãy Anwar với lại là Anna có mention rất là nhiều đến việc Carpenter là cái lõi backbone là sao để giúp các bạn simplify cái việc vận hành của EKS và tối ưu hóa chi phí. Và hôm nay mình sẽ discuss với các bạn là rất là sâu về cái việc tối ưu hóa chi phí và share với các bạn những cái best practice và những cái very basic về whole thing về cơ sở hạ tầng của AWS và not only the trong EKS. Và đầu tiên là mình sẽ đi với vấn đề rất là basic về nó là cái foundation của Amazon Web Service là EC2, là các bạn gọi nó là VM. Và hiện tại AWS có offer khoảng hơn 750 instance types. Ok, đối với hơn 550 instance types là được phân chia ra nhiều cái category khác nhau rồi. Và mỗi cái category đó nó sẽ serve một cái workload khác nhau. Ví dụ như là các bạn run web application nó càng compute intentions, các bạn run những cái database application nó càng memory intentions, thì nó sẽ được phân chia vào những cái phần category khác nhau. Và ngoài ra thì nó còn có những cái capability khác nhau, ví dụ như cái application của bạn run ở Apple Silicon chip chẳng hạn, hoặc là những cái application của bạn run ở AMD cho best pricing performance, hoặc là Intel những cái traditional application mà chỉ có thể run trên Intel chip only. Và ngoài ra thì nổi trội ra là accelerated computing và graph GPU computing của Nvidia, hoặc là AWS custom silicon chip chẳng hạn. Và cái điều mà làm AWS unique là không phải là những cái phần serving ví dụ như là của Intel hoặc là AMD, mà đó là những silicon chip của AWS. Và AWS Silicon có hai loại, có hai cái keyword. Thứ nhất là Nitro. Như các bạn biết, để vận hành và để manage một cái hệ thống infra lớn như thế thì AWS sẽ cần những cái hardware để mà nó gọi là những cái firmware, đúng không? Để nó là hạ tầng hypervisor để manage về network, storage và compute. Ok, bài toán đặt ra là làm thế nào để AWS có thể làm manage nhiều multiple device, multiple provider, và AWS có thể phát triển những cái silicon chip mà đảm bảo được security và maximize the performance của từng cái con chip mà AWS offer cho khách hàng. Thì đó là Nitro Hypervisor cho AWS thiết kế. Và thứ hai là Graviton. Thì không biết là ở đây có bạn nào chưa xài Graviton không ạ? Không biết là ở đây có bạn nào chưa biết Graviton không ạ? Ok, thì mình nghĩ là khi các bạn chưa biết Graviton nó cũng là một cái thiệt thòi cho các bạn ha. Thì một tí nữa mình sẽ đi dive vào tại sao Graviton rất là quan trọng trong cái khi mà các bạn dùng AWS Cloud. Ok, và Battery Options là đầu tiên là thông thường thì các bạn sẽ xài on demand, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn xài on demand thì khi mà cần thì các bạn mua, nhưng mà có rất nhiều option. Ví dụ như là các bạn có muốn commitment, thông thường thì về business, đúng không ạ? Về capital scale thì các bạn cần tôi có thể đồng ý mua cái instance này trong vòng 1 năm hoặc là 3 năm và bạn bán cho tôi giá rẻ hơn đi. AWS ok, và cái đó là cái purchase option là saving plan. Và ngoài ra một cái và được AWS startup khai thác khá là dữ, và đó là Spot Instant. Và Spot Instant là những cái lượng về compute dự phòng ở trên AWS data center globally. Và
Spot Instant là một trong những cái phương thức chiến lược để optimize chi phí rất hiệu quả mà mà rất là nhiều khách hàng của AWS khai thác. Ok, next mình sẽ dive deep vào những cái phần provider mà AWS offer. Thì thông thường thì các bạn sẽ nghe đến Intel đúng không? Với những cái chip của Intel, và ngoài ra thì những năm gần đây thì mình thấy là có rất nhiều khách hàng quên những cái workload của họ trên AMD, và kể cả máy tính cá nhân thì họ cũng dùng AMD tại vì nó cho một cái better price performance so với Intel. Và một số các bạn làm mobile thì các bạn cũng muốn run những cái phần server sử dụng cái Apple Silicon chip trên AWS. Và cái unit ở đây là AWS Graviton. Thì từ năm 2015 thì AWS đã bắt đầu nghiên cứu và thiết kế và sản xuất ra những cái con chip ARM đầu tiên. Graviton là ARM Power Processor. Thì đối với con chip ARM mình sẽ đi dive deep vào Graviton. Thì Graviton do AWS handle full life cycle, từ cái bước thiết kế, sản xuất và đến mặt serving cho khách hàng. Thì từ đó thì Graviton mang lại cái chi phí thấp hơn so với những cái dòng chip khác, và cái core messaging và những cái benchmark của Graviton so với những cái con chip từ AMD á, thì Graviton thế hệ thứ hai mang lại hơn 40% better pricing performance. Better pricing performance có nghĩa là mình compare giữa cả về price và performance tốt hơn 40% so với những chip của AMD chẳng hạn. Và đó là thế hệ thứ hai, và mình thế hệ thứ 4 hiện tại thì Graviton đã có 4 thế hệ hiện tại là Graviton 4 generation. Và mỗi cái thế hệ của Graviton thì nó sẽ gia tăng cái khả năng, gia tăng về tốc độ, và đặc biệt là cái pricing performance nó tốt hơn, được cải thiện hàng ngày. Và có rất nhiều của khách hàng của AWS, và đặc biệt là những cái nước mà họ rất là quan trọng đến cái việc là năng lượng. Ví dụ như là những nước ở châu Âu hoặc là Singapore thì họ rất là quan trọng về năng lượng, và họ có rất nhiều khách hàng của AWS benchmark. Thì cái khi mà họ sử dụng Graviton ấy, thì cái độ tiết kiệm nhiệt điện năng ấy nó nhiều hơn 40% so với những chip khác. Nhiều hơn 60%. Và Graviton work ở đâu? Graviton thì hiện tại thông thường các bạn có normal thì các bạn sẽ provision Graviton ở sử dụng EC2 instance đúng không? Nó có thể là dòng general purpose, memory optimized và compute optimized. Và rất là nhiều khách hàng của AWS họ đang sử dụng managed service. Managed service là những cái service do AWS quản lý, ví dụ như là ADS, Identity Cache, OpenSearch. Và khi mà các bạn sử dụng những cái managed service của AWS thì các bạn switch từ Intel hoặc là AMD chip sang Graviton, thì các bạn sẽ, và rất là nhiều khách hàng của AWS feedback là better pricing performance, và rất là dễ dàng cái việc là migrate từ những cái chip Intel sang Graviton để optimize về mặt chi phí và performance. Ok, dive deep vào cái Spot Instant. Mình có đầu tiên là Graviton best practice là thứ nhất, better price performance hơn 40% so với những chip khác. Và tiếp theo là mình có Spot Instant. Thì Spot Instant này là một cái lượng compute, nó là một cái nguồn dự phòng trong tất cả những cái data center global của AWS, tất cả region đều có Spot Instant. Và như các bạn biết đấy, thì đối với một cái instant file, một cái lưu ý là Spot Instant, mỗi cái phần dự trữ nó sẽ được là một cái số vài chục %, nó phụ thuộc vào cái demand của điểm đó, và nó là specific cho một cái instant time. Mỗi cái instant time mà các bạn dùng thì nó sẽ có một cái lượng dự phòng nhất định, và sẽ có lúc khi mà bạn xài chỉ duy nhất một cái instant time thì các bạn sử dụng hết cái Spot Instant đó của cái instant time đó. Và mình có rất nhiều khách hàng scale lớn đến mức là họ có thể là take over tất cả những cái instant của duy nhất một instant time. Là cái này là best practice rất là quan trọng, các bạn lưu ý khi mà các bạn sử dụng Spot Instant, là một cái lưu ý rất là lớn. Và đối với Spot Instant đó thì các bạn có thể thấy public là up to 90% saving đúng không? Với những cái chip mà cái lượng compute dự phòng nó lớn thì các bạn có thể get up to 90% saving, nhưng mà thông thường thì nó sẽ nằm đâu đó từ 60 đến 70% saving so với on demand. Và đối với Spot thì no commitment. Nhưng mà đối với một cái Spot khác thì nó là interoperable. Thì interoperable là như thế nào? Interoperable có nghĩa là những cái workload, cái phần EC2 đó, ví dụ như là con xài EC2 cho Spot Instant đi, thì cái EC2 đó nó sẽ được thông báo thu hồi trước 2 phút sau khi mà nó thu hồi.
Đấy. Thì cái việc là trước 2 phút này thì các bạn có đủ thời gian để các bạn handle, và đặc biệt là EKS có cơ chế và replayment một cái node rất là dễ dàng và hầu như là no downtime, đúng không? Thì cái đó là best practice, mình sẽ share sau. Và đầu tiên để mà các bạn sử dụng được những cái Spot Instant thì application của bạn nó sẽ đảm bảo được cái tính gọi là fault tolerant low scaling, nó tách biệt với web application stateless và stateful, và nó phải flexibility và nó run được. Mình recommend là cái application của bạn run được trên nhiều những cái provider, những cái chip kiến trúc và những con chip khác nhau, hoặc là những cái instant type khác nhau, thì nó phải đạt được cái độ flexibility để mà khai thác cái spot pool. Và hiện tại Spot Instant thì work với EKS, ECS và cái cả auto scaling group. Và đối với một cái unit với Spot Instant đó với là Carpenter, thì tí nữa mình sẽ đi dive deep làm tại sao là Carpenter nó lại được thiết kế rất là dedicated cho EKS, và đặc biệt là nó work very well với Spot Instant của AWS. Và cái diversity và flexibility thì như mình vừa chia sẻ, một cái lượng compute dự phòng nó sẽ được tính theo mẫu cái instant time. Và câu hỏi đặt ra làm thế nào để mà mình có thể là khai thác được một cái lượng spot pool lớn á. Thì hầu hết tất cả khách hàng của AWS thì khi mà họ design những cái auto scaling group hoặc là những cái Carpenter notebook đó, họ sẽ dàn trải ra rất là nhiều những cái instant time khác nhau. Và khi mà bạn dàn trải ra những cái instant time khác nhau thì làm thế nào để mà balancing về mặt pricing, performance và các bạn tìm được cái instant time nó là cái điểm optimal của cái việc là pricing và performance. Thông thường các bạn làm manually, đúng không ạ? Và các bạn có nghĩ ra là bất kỳ một cái thuật toán nào để có thể giúp bạn request một cái spot instant tại thời điểm đó optimal time, nó giúp cho bạn chọn một cái compute instant optimal. Yeah, answer là Carpenter. Ok, và ngoài ra vì Spot Instant thì nó có một cái sự update từ năm 2017 á. Lúc trước mình nhớ là mình dùng Spot Instant là mình phải có một cái cơ chế gọi là bidding, giống như là đấu giá vậy. Thì cái việc đấu giá của Spot Instant là bạn tại cái thời điểm đó nó sẽ thay đổi lấy giá liên tục. Nhưng mà khi mà cái giá thay đổi liên tục thì nó có, mình nghĩ là nó có một cái endpoint là Instant nó bị thu hồi liên tục, nhưng mà kiểu compete nhau á. Thì sau đó AWS sau 2017 thì AWS có cơ chế là AWS define cái price đó, thì AWS sẽ giảm thiểu, các bạn có thể được tăng cái value cho khách hàng của AWS là giảm thiểu cái tỷ lệ thu hồi. Ok, mình vừa chia sẻ với các bạn thứ nhất là về gravitance better price performance hơn 40% so với những chip khác, và thứ hai là Spot Instant saving up to 90%, và thứ ba là Carpenter. Và như mọi người có nghe anh An có chia sẻ, Carpenter các bạn simplify cái việc là auto scale và right sizing tất cả những cái instant đó với auto watch. Ok, làm thế nào để mình combine tất cả những cái best practice này vào và mình apply trong cái Kubernetes cluster của các bạn. Ok, scaling với EKS thì hiện tại khi mà sử dụng EKS thì các bạn sẽ có những cái chiến lược về scale cái phần data plan. Các bạn có thể manually self manage những cái node group đó, hoặc là các bạn có thể config cluster auto scaler sử dụng manage group của AWS. Và new Carpenter, các bạn có thể sử dụng Carpenter để manage, các bạn thay thế những cái phần self manage node group hoặc là AWS manage node group, và Carpenter có thể thay thế và do better. Và tí nữa mình sẽ giải thích tại sao Carpenter có thể do better. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn đang sử dụng, các bạn team của bạn có ít người, các bạn không muốn dành nhiều thời gian cho operation và maintenance những cái phần compute workload để cho data plan, thì các bạn có thể sử dụng Fargate. Fargate là một cái serverless container workload của AWS. Container compute của AWS. Ok, scaling Kubernetes thì mình có thể tách biệt ra hai thành phần ha. Một là bên trái của các bạn là scaling về các application scaling. Thì khi mà cái application của bạn scaling các bạn config những cái metric, ví dụ như là CPU, memory, hoặc là hiện nay cũng rất là phổ biến, ví dụ như KEDA là event driven and auto scale, và nó sẽ trigger cái việc là scale thêm những cái port về có thể là horizontally scale hoặc là scale up vertically. Và khi mà trigger những cái phần event scale thì nó sẽ được schedule vào trong Kubernetes control plan, đúng không ạ?
Và khi control plane nhận những cái phần pending box thì làm thế nào để các bạn có thể sử dụng cluster autoscaler, và cluster autoscaler sẽ trigger những cái event để mà scale những cái node mới. Đầu tiên đấy là tất nhiên là cluster autoscale sẽ cố gắng fulfill những cái box đó vào trong những cái node hiện tại, và sau đó trigger những cái event để mà scale những cái node mới. Và Carpenter cũng tương tự nhưng mà nó sẽ more efficient hơn. Ok, về sự khác nhau và nó có thể là một cái phần mix giữa Carpenter với lại là cluster autoscaler. Thì như các bạn thấy đấy, cluster autoscaler sẽ manage những cái phần data plane bằng những cái node group, đúng không? Thì những cái node group đó khi mà các bạn có những cái workload category khác nhau thì các bạn sẽ dùng những cái node group khác nhau để quản lý. Ví dụ như các bạn có web stateless, các bạn có những cái phần database state process, hoặc là các bạn có những cái GPU accelerators, các bạn sử dụng những cái node group khác nhau để manage. Hoặc là ngoài ra các bạn có thể define những cái division khác nhau. Và có một cái điểm challenge là khi mà các bạn chia thành nhiều node group khác nhau thì các bạn phải tốn time để manage những cái node group khác nhau. Và khi mà các bạn chia những cái node group khác nhau thì những cái resource dư thừa của những cái node group A không được utilize ở cái node group B service chẳng hạn. Thì hiểu được cái điều đó thì Carpenter sinh ra để giải quyết vấn đề, và Carpenter đưa ra một cái khái niệm gọi là grouplet. Grouplet có nghĩa là các bạn có thể là combine rất là nhiều loại, compile và combine nhiều loại cái category workload trong một cái pool. Khái niệm Carpenter đưa ra là node pool. Và Carpenter được thiết kế sử dụng cái gọi là application first application workload. Thì khi mà cái application scale sẽ request thêm bot, và cái application có thể là define từ cái phần service đó. Các bạn có thể define nó là spot hoặc là on demand, có thể graviton hoặc là non graviton, hoặc là có thể là whatever các bạn define những instant time của cái application của bạn có thể run only. Và từ đó thì Carpenter sẽ calculate, và Carpenter có những cái best practice và những cái engine, những cái algorithm để mà từ đó calculate chọn ra được những cái instant time phù hợp với tại cái thời điểm, cái time window, để mà Carpenter có thể chọn ra những cái instant time phù hợp với workload nhất. Thay vì nếu bạn sử dụng node group, bạn define một cái instant time là .4x lag, đúng không ạ? Thì tại thời điểm ví dụ như bạn chỉ có một cái pending board, nhưng mà cái cluster autoscaling group sẽ tạo một cái node rất là bự, đúng không? Để cố gắng mà fulfill làm cho cái board đó up, đúng không ạ? Và Carpenter sẽ chọn một cái, thay vì đó thì Carpenter sẽ chọn một cái node phù hợp. Ví dụ như là một cái board của bạn chỉ có một CPU thì Carpenter sẽ cố gắng chọn một cái medium node thay vì một cái edge lag. Ok. Và có rất nhiều khách hàng khi mà bọn mình làm việc tại AWS với vị trí là solution architect, thì khách hàng đầu tiên khi mà gặp khách hàng của startup là họ sẽ hỏi làm thế nào để optimize chi phí. Ok, và mình tin rằng là nhiệm vụ của solution architect của bọn mình là optimize chi phí cho khách hàng và keep well architect. Và câu hỏi đặt ra là nếu mà mình là con người, đúng không? Và cái việc optimize mình cũng sẽ, nó không thể nào mà continuously được. Và bản chất cái việc là optimize chi phí cái sao rằng nó continuously, đúng không? Và các bạn phải optimize liên tục, nó phụ thuộc vào cái on demand usage của cái workload. Và cái câu trả lời mình nghĩ là hầu hết khách hàng nhận được á, và họ đã benchmark kiểm thử, đó là Carpenter là cái con đường nhanh nhất và rẻ nhất để mà các bạn có thể là optimize chi phí. Và để mà sử dụng được cái phần Carpenter này thì nó most used for stateless workload, và những cái stateless workload của các bạn nó có thể viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, và các bạn có thể sử dụng Carpenter để làm autoscale và ray sizing, và các bạn có thể là consolidate node. Và best practice đầu tiên là các bạn sử dụng Carpenter. Ok, đấy. Thì sau đó khi các bạn implement được Carpenter rồi thì các bạn apply Spot Instance đối với những cái stateless application của bạn. Thì các bạn có thể là nó accept, ví dụ như là thông thường là best practice của stateless là sử dụng stateless application sử dụng grateful shutdown, đúng không ạ? Thì sẽ config, tại vì Spot Instance sẽ thông báo trước 2 phút. Thì các bạn sử dụng grateful shutdown config đó tầm 30 giây để mà application nó không nhận request trước khi mà instance bị shutdown, thì từ đó là application của bạn hầu như là no downtime. Đó là lý do tại sao những cái stateless workload có thể run với Spot Instance.
Ok, mà next thì những cái application của các bạn sử dụng cái framework mới khá là hiện đại, ví dụ như là các bạn sử dụng Python hoặc là .NET hoặc Java, là hầu hết tất cả những cái framework mới đều đã support run hybrid mode, đúng không ạ? Cả kiến trúc Intel, AMD về cả ARM architect, đúng không ạ? Và các bạn hoàn toàn có thể là configure nó một cái application run ARM only, Intel only hoặc là hybrid architect để mà nó có thể là khai thác được cái pool smart instance hoặc là serve nhiều cái requirement khác nhau. Ok, và mình đi dive deep vào các better feature và tại sao là các AWS sinh ra được sinh ra Carpenter để giải quyết vấn đề cho khách hàng. Và bản chất là Carpenter nó cũng work được với Kubernetes schedulers. Và cái request, khi mà một cái embedding bot request vào ở trong cái control plan thì Kubernetes scheduler sẽ là người take over cái request đó và cố gắng schedule fulfill vào trong những cái capacity workload của các bạn hiện tại. Tại vì khi mà các bạn cố gắng để fulfill vào những cái node hiện tại thì nó sẽ tăng cái utilization, đúng không ạ? Tăng utilization của một cái node thì lúc đó thì nó sẽ tăng cái độ hiệu quả khi mà các bạn sử dụng gọi là tăng cái utilization thì nó sẽ tăng cái return on investment. Và ngoài ra những cái unscheduled bot thì không biết là các bạn nghe đến cái khái niệm gọi là just in time schedule. Có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng những cái truyền thống với cluster auto scaler thì các bạn phải cần bending, ví dụ như là 30 giây hoặc là 1 phút để mà cái phần auto scaling group nó có thể là schedule grouping những cái bot và nó scales một cái node để nó serving. Thì đối với Carpenter thì các bạn không phải đợi và nó là just in time capacity, nó sẽ request một cái instant sizing phù hợp với tại cái thời điểm time window các bạn request. Và nó sẽ giảm được cái phần khi rất nhiều khách hàng của AWS khi mà sử dụng Carpenter để giải quyết bài toán về time to scale. Ví dụ như là khách hàng của bạn các bạn có một cái requirement là phải scale as fast as possible thì mình nghĩ là Carpenter là một candidate rất là hiệu quả cho cái việc là scale. Và ngoài ra thì các bạn scale down, không biết là ở đây có bạn nào không có vấn đề với scale down ạ? Có nghĩa là application của bạn không cần scale down. Ok, có nghĩa là tất cả các bạn đều đang phải handle những cái tác vụ liên quan đến scale down, đúng không ạ? Và có rất nhiều những cái business họ không phải run là 24/7 và cái request nó là up and down, đúng không ạ? Và câu chuyện làm thế nào để mà mỗi lần cái thông thường lúc trước mình sử dụng Kubernetes thông thường ấy, tại vì workload nó distribute vào những cái node khác nhau, và khi mà Kubernetes họ họ không có, mình nhớ lúc trước là Kubernetes nó chưa có những cái cơ chế smart để mà consolidate những cái bot về một cái node và scale những cái node dư thừa đi. Khi mà tồn tại bất kỳ một cái bot nào đó nó đang run ở một cái khi mà có bất kỳ tồn tại một cái bot nào đó run trong một cái node thì cái node nó không bị shut down, nhưng mà bản thân cái node đó nó under utilization rất là nhiều, vài phần trăm utilization chẳng hạn. Thì Carpenter sẽ có những cái cơ chế về node termination, những cái empty node, hay là consolidate những cái node mà nó có để mà consolidate những cái bot vào trong một cái node lớn để mà tăng cái utilization của node và terminate những cái node mà empty đi. Ok, và best practice, repeat lại những cái gì mà anh đang share là best practice. Thì khi mà bạn sử dụng Carpenter full, các bạn define thì các bạn nên có thể variate những cái phần ví dụ như portray option cho những stateless workload, ví dụ kể cả spot và on demand. Và khi mà mình config về spot và on demand together thì cái cơ chế handle của Carpenter là sẽ ưu tiên spot instant, request spot instant. Nếu mà spot instant sẽ không tại thời điểm đó không có spot instant thì nó sẽ chuyển qua request on demand instant. Và câu hỏi đặt ra làm thế nào các bạn tăng cái khả năng spot instant thì các bạn sẽ tăng khả năng có spot instant thì các bạn có thể config những cái family instant family khác nhau, những cái architect khác nhau để tăng cái variation. Và khi mà các bạn config size family generation yield để mà nó tăng cái pool size của spot instant lên, mình các sử dụng rất là nhiều những cái instant time cái phần dự phòng của nhiều instant time khác nhau, thì từ đó thì các bạn có thể là có được cái spot pool lớn hơn. Và các bạn có thể là, và ngoài ra
Thì như các bạn biết thì mỗi cái availability zone của AWS thì nó có lên một hoặc là nhiều những cái data center và nó separate global, và các bạn có thể apply những cái best practice multiple availability zone, đó là normal rồi đúng không ạ? Và ngoài ra thì có rất nhiều khách hàng của khối startup của bạn các bạn muốn khai thác cái spot pool đó và các bạn run global. Global có nghĩa là các bạn run multiple EKS cluster ở nhiều region khác nhau, và các bạn develop một cái controller ở middle để mà control là tại một cái thời điểm big time đúng không ạ? Và các bạn cần scale hundreds or thousands of CPU ấy, thì các bạn sẽ cái controller nó sẽ quyết định scale ở region nào có spot instance. Và như mà biết là mỗi region nó sẽ work ở một cái time zone khác nhau, thì đó là lý do tại sao mà khách hàng mình có thể họ luôn luôn có thể sử dụng được spot instance bằng cách là tăng cái diversity. Ok, Carpenter Group Level Provisioning thì cái này là cái cơ chế ha, mình xong repeat lại. Và Carpenter Instant Orchestration, và không biết là các bạn có nhận ra một cái điểm khác biệt có nhận ra cái điểm khác biệt nào ở trong cái slide này đúng không ạ? Trong cái slide nào ạ? Thì cái điểm khác biệt trong cái slide là is to Flick Instant API. Các bạn nào aware được cái sự tồn tại của Flick Instant API không ạ? Ok, cái EC2 thông thường thì các bạn sẽ sử dụng cái phần EC2 Load API đúng không ạ? Để các bạn tạo một cái instant với một cái ví dụ như các bạn chọn on demand hoặc là sport, hoặc là các bạn chọn một cái instant time nhất định, một cái availability zone nhất định. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi mà các bạn sử dụng sport instant đúng không ạ? Và các bạn sử dụng cả on demand instant, và tại cái thời điểm đó các bạn không biết được rằng là cái sport instant của instant time nào là rẻ nhất, và các bạn không biết được cái instant time nào rẻ nhất. Và thứ hai một là cái family time, thứ hai là instant time availability zone nào là rẻ nhất. Ok, EC2 Flex Instant API giúp bạn chỉ cần define ra cái instant family, và Flex Instant API sẽ đưa ra cho bạn một cái optimal choice tại thời điểm đó cho spot instant nào là rẻ nhất, instant time, instant time nào rẻ nhất. Và cái đó là cái sự khác biệt của EC2 và Carpenter Enterprise với EC2 Flick EC2 Instant API. Và có đặt ra là khi các bạn sử dụng Cluster Autoscaler thì có sử dụng được cái chức năng nào ạ? Các bạn có thể sử dụng chức năng tương tự với Load Template của Autoscaling Group. Nhưng mà cái phần Load Template thì các bạn phải pre-define template, và nhưng mà bản chất Carpenter nó work, nó dựa vào những cái algorithm của Carpenter để mà tăng cái phần utilization và combine nó sẽ combine với cái việc là Carpenter sẽ cố gắng fulfill những cái node thay vì spin up những cái node mới. Thì như các bạn có thể thấy ở đây thì Carpenter sẽ cố gắng khi mà Carpenter nhận được một cái request là những cái pending box, ví dụ như ở đây một cái hình ô màu vàng ấy là một CPU, thì Carpenter sẽ cố gắng fulfill vào những cái existing nodes và cố gắng maximize cái utilization, ví dụ như là trên 80% ở đây. Để khi mà các bạn tăng cái phần utilization lên thì tất nhiên có nghĩa là more efficient đúng không ạ? Rồi, pin backing thì khi mà lúc nãy mình chia sẻ là Cluster Autoscaler thì các bạn define một cái node group là nó một cái node group nó là một cái instant time cố định đó, một hay là vài cái instant time cố định. Thì câu hỏi đặt ra là khi một cái small bot nó được schedule vào trong cái data plan thì lúc đó thì một cái node rất là bự sẽ được lo lên để serve một cái bot rất là nhỏ đúng không ạ? Thì lúc đó nó sẽ không có efficient về mặt utilization. Thì cái Carpenter bin backing nó sẽ giải quyết vấn đề đó là cái bin backing là một cái algorithm để mà nó chọn được đúng cái instant time cho cái workload tại cái thời điểm tại cái time window đó. Ok, rồi Carpenter consolidation thì khi mà các bạn xài Carpenter thì các bạn có thể giảm thiểu rất là nhiều cái effort liên quan đến việc gom tất cả những cái box đó về một node và terminate những cái node mà nó bị empty đi đúng không ạ? Thì không biết là các bạn nào hiện tại vẫn đang làm tay không ạ? Các bạn nào khoảng tầm 7 giờ tối thì các bạn vào bắt đầu gom tất cả những cái box lại và terminate bớt node đi để giảm chi phí không ạ? Ok, mình nghĩ là cũng đâu đó vẫn còn ha, hoặc là các bạn không làm và
ok chấp nhận cái việc là dư thừa. Thì một cái best practice là các bạn có thể sử dụng Carpenter để nó tự có cơ chế tự động consolidate những cái mod về một cái node lớn để tăng cái utilization, và từ đó thì các bạn có thể tối ưu hóa được về chi phí. Và cái phần pre-place đa số là cái best practice, và cái sự khác biệt của Carpenter là pre-play một cái node. Ví dụ như là trong một cái thời điểm các bạn có những cái node mà nó utilization nó chỉ đâu đó tầm 40%, và Carpenter detect được rằng là có một cái node khác nó có thể thay thế được những cái node hiện tại với chi phí về support instance rẻ hơn chẳng hạn, một cái instance size khác tối ưu hơn về mặt chi phí và utilization, thì Carpenter sẽ chủ động replay. Ok, và tất nhiên là khi mà Carpenter replay đó thì các bạn có thể là fully control, và Carpenter sẽ có thể là replay nếu mà các bạn không config những cái phần decryption budget control thì Carpenter sẽ cố gắng để mà optimize cost. Nhưng mà trong production workload thì các bạn muốn keep cái an toàn trong một team time chẳng hạn, thì các bạn có thể là config decryption có thể decryption budget, config decryption budget để mà control được rằng là cái việc là consolidate nó chỉ diễn ra ở non-working time. Ok, và đi sâu hơn á, lúc nãy anh An có chia sẻ với mọi người là khi mà mọi người upgrade cái cụm Kubernetes từ ví dụ như là 129 đến sang 130 đúng không ạ? Thì đi kèm đó là những cái AMA nó sẽ được upgrade cùng đúng không ạ? Và làm thế nào để cơ chế tự động nó diễn ra? Thì khi mà các bạn upgrade cái control plan á, thì tự động thì những cái nó có một cái cơ chế derive để nó compare những cái node pool specification, nó compare với một cái gọi là EC2 class specification template để nó run những cái workload. Có nghĩa là các bạn có hiểu đơn giản là những cái workload đang run và những cái workload được plan nó khác nhau, và từ đó thì Kubernetes và Kubernetes sẽ trigger cái cơ chế gọi là auto update, và nó rolling out, nó update những cái node, và có thể là map một cái bài toán rất là đơn giản liên quan đến phần AMI. Nó sẽ tự động nó rolling những cái node để mà nó update những cái version của những cái AMI để mà mitigate những cái vấn đề ví dụ như là security hoặc compatible. Ok, mình nghĩ là hiện tại cũng out of time. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là khi mà các bạn run những cái spot workload, và có rất nhiều khách hàng của AWS họ run 100% spot trên AWS, và không biết là ở đây có khách hàng nào run 100% workload là spot instance trên môi trường production không ạ? Không có ai ạ. Và khi mà mình làm việc với khách hàng của khối startup ấy, thì đa số họ run trên 80% cho stateless workload trên production. Và có những khách hàng lúc mình vào AWS mà mới biết là họ có thể run 100% spot instance, và hầu như là no downtime. Mà để có được những cái phần mà họ optimize được 100% spot instance thì họ có những cái phần follow rất là kỹ những cái best practice của AWS, và họ phải benchmark và họ test rất là kỹ. Và ở đây thì bọn mình có một cái game gọi là Choice Engineering game, thì các bạn khi mà các bạn lúc trước mình nghĩ là ở đây sẽ có những các bạn enjoy những cái game day của AWS rồi á, đúng không ạ? Thì những game day đó nó sẽ cho các bạn play around cái phần spot instance, và các bạn sẽ vào trong AWS console hoặc là sử dụng CY để các bạn terminate đi một phần cái instance, các bạn terminate đi khoảng 50% cái instance spot instance chẳng hạn, thì lúc đó thì các bạn xem thử là có downtime hay không. Thì cái đó là một cái best practice mà tương tự các bạn có thể test với cái cụm Kubernetes cluster của bạn. Và khi mà các bạn giai đoạn đầu thì các bạn có thể test trên môi trường dev và staging, và sau đó thì các bạn có thể run link để mà test trực tiếp trên môi trường production. Và bản chất thì khi mà các bạn cái application của bạn đã config đúng với những cái best practice về stateless workload và quay function nào thì nó có work well với spot instance. Ok, thì cái này các bạn có access vào trong trang web này, các bạn có thể chụp hình lại và các bạn access vào play game. Và cái game này cũng rất là đơn giản ha, là các bạn thử là các bạn bán một cái con ở trên cùng á, là cái container á, là các bạn bán cái đó là các bạn terminate một cái node đi trong cái Kubernetes cluster đó, và trong cái cụm này AWS host 100% spot instance, và các bạn có thể play và các bạn cố gắng để mà bắn những cái node đó đi, là các bạn terminate những cái node đó xem thử cái application nó có downtime hay không.
Đấy, và tương tự thì có một cái khi mà các bạn bắn được 3 con bắn được 3 con nhỏ lên thì terminate một cái nốt lớn. Ok, thì các bạn có thể play cái game đó và tương tự các bạn apply cái game này để mà test được là cái application của bạn có thể run được với cái production workload của bạn có thể run được với Spot Instant hay không. Ok. Ok, mình summarize ha. Thì những cái best practice mà mình nghĩ là các bạn nên follow, và thứ nhất là cái việc là sử dụng nhiều cái instant times, nhiều cái instant families, nhiều region, nhiều value zone khác nhau để mà tăng được cái diversity của Spot Instant. Và thứ hai là những cái serverless, những cái stateless application, những cái fault tolerant application mới có thể run được trên Spot Instant. Và các vendor sẽ là một cái orchestration, là một cái engine để mà consolidate rất là nhiều những best practice liên quan đến Spot Instant và consolidate, graviton, everything. Rất nhiều những cái best practice được implement bởi các vendor. Ok, hiện tại thì cái session của mình đến đây cũng kết thúc. Thì nếu mà các bạn có những câu hỏi nào thì mình có thể là discuss ở phần networking session trước khi vào buổi chiều. Và ở đây thì bọn mình có solution architect và specialist đứng sau, thì các bạn có những cái existing problem hoặc là các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể đặt ra. Ok. Như mọi người nghĩ chưa, thì ở đây là mình có cái sắp tới ngày 22 tháng 4 là có một cái event về security cho các khách hàng. Mình sẽ thực hành practice một cái số như chẳng hạn GDI for security như nào. Thì ở đây có cái register, các bạn thấy là mình transform cái Kubernetes bot manifest từ stateful set to để mà set to building này. Chúng ta đánh giá được cái security risk của khi mà cái hệ thống chúng ta như nào. Thì mình sẽ có cái event này vào 22 tháng 4 tại văn phòng đây luôn. Đây là cái QR code cho anh chị có thể đăng ký thông vào đây. Thì cái session này sẽ có từ sáng đến chiều. Thì buổi sáng sẽ là sharing một số cái tool gọi là để scan đánh giá lại hệ thống mình như thế nào, và có một cái hands-on lab, một số cái bài lab. Buổi chiều mới làm lab, còn buổi sáng xong sẽ có một cái buổi về one, tức là nếu khách hàng là chúng ta có SA thì sẽ pay one meeting để đánh giá lại trên cái bảng report đã cung cấp, để mình phân tích rằng là mình cần improve cái gì cho security công ty mình. Thank you. Hello, good afternoon everyone. Do you have your coffee already? Yes. Anyone who is sleepy here? Cool. I think everyone is still enthusiastic and woken. Okay, so let me introduce myself. My name is Junita. I'm Cloud Operations Specialist. I'm based in Singapore. And in this session, I'm going to talk more in the domain of observability. So if you remember what Anghua said this morning, you have this new feature to operate EKS. We call it EKS Auto Mode, right? So Auto Mode help you with so many things in terms of the operation. But then, there are many things that you still have to do on your own. There are things that still become your responsibility, although you already use Auto Mode. And one of that is observability, okay? So maybe who of you here are like application developer? Anyone? Application developer? Backend engineer? 1, 2, 3. SRE? Any SRE? DevOps? Wow, lots of DevOps. What are the rest? What are you doing? Student. Oh, student. Awesome. What you are doing? Student. Who else are student here? Students, raise your hands. 1, 2. Okay. Awesome. So I believe like some of you must have been experiencing this, especially if you are application developer, programmer, SRE. Sometimes you have a shift to take a call. If let's say your production goes down, then even if it's in the weekend, you have to like wake up and go find what's the issue, what makes your application down and inaccessible. Who have been experiencing that?
I did that. In the past, I was software engineer. And if my application goes down, I have to wake up even if it's in the mid of the night. And that's the main point of this session, that we want to prevent that. We want to have a good life, okay? You want to have a good sleep. And how do we prevent this kind of incident? And this is why we talk about observability. Because we want to prevent this kind of thing to happen in the future. And the thing is that there are so many reasons that can cause your application to go down. Could that be your infrastructure? Could that be your application? There could be some some bug in your application. And because of that, in many occasions, the failure or the downtime is not something that we can predict. Okay. And then, have you heard about microservice architecture? Who have heard about microservice architecture? Quite some people have heard about microservice. What about monolithic? Monolithic. How is it different? Okay. So in the case of monolithic, everything is just in one location, one block. But then, when suddenly your application becomes very popular, you have to scale. And because of that, there comes this concept of microservice architecture so that you can scale. But the question is that, given this kind of complex microservice architecture, how do you do the observability? How do you monitor your application? If something is broken, how do you know that what is the root cause of that? And because of that, observability is challenging. Observability is not easy. And then, because of that, our service must be observable. And then the principle is that, first, we want to prevent outage. We want to prevent downtime in production. But then, if you cannot prevent it, the question is, how do you able to recover quickly? Okay, first we want to prevent. But if, let's say it happened, how do we recover quickly? And the answer is this, to have observability. So when I mention observability, there's these three pillars: metrics, logs, traces. Maybe some of you already familiar with this. What is metric? Example, CPU utilization is metric. 25% is the metric. And then logs. Logs is that HTTP error, for example, blah, 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 some text or anything that's in form of this text. This is logs, okay? And then you have trace. What is trace? So trace is the sequences. I will show you also during the demo. But my point is that there is three pillars. First is log, and then you have metrics, and then trace, which is the flow or the sequence. Coming from load balancer, go to your Kubernetes pods, and then go to your database, for example. This kind of sequence, we call it trace. Okay, let's skip this. Yeah, basically just sharing to you what does good looks like in terms of observability. Because in some level, you already have observability in place. The question is that what does good looks like? At the baseline, you only collect data. But the thing is that even after you collect data, it's not always useful. Next stage is that how do we make this data useful by doing analysis on that? And then after that, we have correlation. What does correlation means? If you see certain downtime, you want to know what caused that. How does your metric correlate with your trace? Or how does your metric correlate with the logs in your application? And the last part, how do we leverage the AI capabilities or do something that is proactive, that can help us remediate incidents or help us troubleshoot or find the root cause as soon as possible. Okay, then the question would be, have you heard about 4 golden signals? Because people will say that I know that I have to monitor my application. I know that I have to build the observability. But the question is that what are the metrics? What are the things that I need to monitor? And there is the concept of golden application signals. Golden signals. And the golden signal is first volume or the traffic of your application. How many requests per second? That's the first thing. And then in terms of latency, latency means that for each of these requests that come to our application,
how long does it take to load? Is it slow or is it fast? That's latency. And then faults. Faults, are there any error? Are there any issue? Last is errors. Errors is like, let's say it's rejected. It's like 4xx. So this is the 4 golden signal. And then tool selection. If you're familiar with observability, you know that there are many choices out there. So example, for 3P means third party. Okay? 3P means third party. Example of third party, can anyone give me example of what the third party for observability? Grafana? Almost. Grafana is actually open source. Third party is more of like Datadog, Dynatrace, New Relic. It's under 3P. And then there is 1P, or first party. 1P, or first party, means code native, such as CloudWatch. And then you have open source, like Grafana, Loki, Prometheus. Okay, but if the way you look at this, the one on the left is different type of telemetry. You have your logs, metric, and trace, and for each of this, first you need to instrument. What does instrumentation means? Instrumentation means getting out telemetry data. So example, I want to get out the logs, or I want to get the metric from my application. The way I call it is instrumentation. By doing instrumentation, I'm able to get telemetry data from my application or from my infrastructure. But then, after I got this telemetry data, I need to store it. And then I need to visualize it. And if you see this, in each of the steps, starting from data generation, which is instrumentation, then you store it somewhere, and then you visualize it somewhere. For these 3 different telemetry pillar, it got different tool. Okay? The question is that I got so many different tools. How do I manage it? And what if I select one? Maybe I select CloudWatch, or if I select Grafana, for example, and in the future I have to change it. I don't want to use Grafana in the future. Means that I have to change my instrumentation. In the past, maybe I used FluentBit or CloudWatch agent to get out the data and then push it somewhere. But then means that if I change my storage or change my visualization, I also have to change my instrumentation. Maybe if I'm using Datadog agent, for example. So if I change, in the future I don't want to use Datadog anymore, I have to change the agent. And if I use CloudWatch, for example, I want to change it, I have to remove the agent for the instrumentation. And in some way, this could affect your application. But then changing application is not easy. You have to do lots of testing. And in that regard, that's why changing application is expensive. The question will be, given this situation, how do we select the tools, or what is the strategy around this? So this is example of the from CloudWatch from AWS, the native capabilities. Basically, you got so many things that you can store the metrics, logs, traces, you can do everything. But my point is that how do we navigate the tool selection? Okay, given so many different tools, how do we manage that? Who of you here have heard about open telemetry? Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quite a lot of people. Awesome. So maybe if you remember what Eng Hoa said this morning, CNCF, Cloud Native Foundation, open telemetry is also part of CNCF project. So this is open source. Open source means there is no vendor login. If you want to change, you can change to anything. So open telemetry, what is open telemetry? First is data format specification. In the past, everybody have their own specification. So the effect is that, as I shared, if I want to change my application, I want to change my observability platform, I have to change everything. But with open telemetry, because of there is open standard, then if you use open telemetry, then you don't have to change anything because it's compatible. And then it got lots of capabilities such as data processing, data transformation, and it supports many type of backend. If you use third party such as Datadog, New Relic, or if you use open source such as Prometheus, Grafana, or if you use a first party like CloudWatch, all of this is supported by open telemetry.
So I want to show you in terms of architecture. You look at this. This is your application. Your application instrument or emits different telemetry data, such as log, trace, and metrics. And normally what happens is that for each of these telemetry data has its own agent. Okay? You need your logging agent or logging libraries to collect logging data. Then tracing libraries, tracing agent to submit trace data. And then you have different agent here to collect the data and then push to different backend. Okay? So if you look at this, it's quite complicated because each of the instrument, each of the telemetry has its own tools. Then with open telemetry, you see how the architecture change. So from from each telemetry has its own agent. Now you only need one agent. Okay, you only need open telemetry collector and instrumentation to take out the telemetry data, to collect the telemetry data, and then this telemetry data can push it to any of your backend that is supported by open telemetry. So this is simplifying lots of things. And because of this, you can also build a plug and play architecture. What does plug and play mean? You have your application, you have your collector or your open telemetry agent, and then you can push to any destination, whether it's third party such as Datadog, New Relic, or to AWS, for example, or maybe to open source like Grafana, Prometheus. You can do everything. You can do this plug and play architecture using open telemetry. So question perhaps, what is ADOT? ADOT is AWS distro for open telemetry. So basically it's the release, because open telemetry is open source. This is open telemetry release from AWS. So it's the same open telemetry with what you can download out there. The difference is just that it's configured and enhanced with additional logic from AWS to make it easier and compatible and easier to set up for you to connect with lots of AWS native service. But at the core, it's still the same open telemetry. Okay? Before I proceed, are there any questions so far? No? No question? So if you're interested about ADOT or AWS distro for open telemetry, later you can also check in this link. Basically, it's the same open telemetry. It's just distributed by AWS with lots of pre-configuration. And in terms of security, it's also supported by AWS. So if you just use open telemetry, because it's open source, you don't have any support. If you got issue, you don't have anyone to go to or to complain to. You just ask in the forum or maybe in the GitHub project, like, hey, how I got this issue, how do I work on this, for example. But using AWS distro for open telemetry, you can get support from AWS support team as well. Okay, so just sharing with you some architecture reference, how does it look like. So maybe if you're using EKS, your application emits some telemetry data, and then you have open telemetry, and then using added collector, you can push it to multiple backend for your observability platform. Maybe X-Ray, CloudWatch, Managed Prometheus, and then another architecture. If you have metrics and traces, you use auto collector to push it to Prometheus or AWS X-Ray. But for your logs, maybe if you want to keep using other library, such as FluentBit in this case, you can also have that. So let's say you want to do only partial, you only want to send metrics and trace data through OTel, you can also do that. Okay? So it's not that if you use OTel, you have to send everything through OTel. Okay? Okay. Next, I'm going to more interesting part, which is AWS application signal. But before I proceed, are there any questions? No? No question? Next, I'm going to talk about application signal. So, how many of you have used AWS CloudWatch before? Quite a lot of people use CloudWatch. Okay, so
in CloudWatch, it exposes your metrics, infrastructure metrics, maybe like your the CPU utilization, memory utilization, everything is available in CloudWatch. CloudWatch also able to store the logs of your application or infrastructure. But then the question would be, if you want, all of that is infrastructure based. If you also want monitoring your application. Maybe you have so many different API and you want to know which API have issue or which API have how many requests or which API got some error or get some fault. And for that, the feature, with that we got this feature that we call application signal. So basically, if you're using EKS, it's easiest to set up application signal. Because if you look at the architecture, we use open AWS distro for open telemetry or ADOT to do instrumentation of the telemetry data. And then this ADOT will push the data to CloudWatch agent. Okay, so you can see that we are vendor neutral in this case because we use ADOT for instrumentation. So in the future, you don't want to use CloudWatch anymore. You also don't need to change anything in your application because it's instrumented using OpenTelemetry. Then you send your data to CloudWatch agent. CloudWatch agent will push your telemetry data into AWS CloudWatch, or more specifically, application signal. And what's the good thing from this? First is that dashboard. You don't have to create your own dashboard because if you use application signal, the dashboard is pre-built for you. So it's almost zero effort. Everything is set up for you in terms of the dashboard. And then if you remember about the golden signal that I mentioned earlier, golden application metrics. So our application signal also automatically capture the application, the golden application metrics. And then, have you heard about SLO? Anyone heard what is SLO before? 1%, 2%, 3%? Who has heard about SLI? Not yet. SLA? What about SLA? Who has heard SLIO? Many people. So what is the difference between SLO and SLA? Can you share a bit? I remember SLO is some metric of the production, the uptime of the production that we have to achieve. That as the minimum level, for example, 99%. And the SLA is agreements that we have to ensure that the SLO we have to achieve. Yeah, that's what I remember because I'm not an SRE engineer. Oh, that's good. Please give your hands. And that's correct. So first we talk about SLA. SLA is the agreement, it's business level agreement. If I do not achieve this specific SLA, perhaps there could be some penalty. There could be something that we have to pay to our business stakeholder. SLO, in the other hand, or service level objective. Before I mentioned SLA, service level agreement. SLO is service level objective. It's the target that we want to have. And the other, we have SLI. SLI is service level indicator. It is the actual value that we have. We talk about our affordability, for example. If our affordability is only 70%, then our SLI is 70%. But our target is SLO. What we are aiming for, that is SLO. So you have your SLI, which is your actual number. You have SLO, which is your target. And you have SLA, which is your business agreement with the business stakeholder. Okay, so that's the difference. And the good thing for application signal, it provides you the capability to record and to measure what is your current SLI status compared to your SLO. Okay, so you can see what is my performance. Am I currently meeting my SLO target or not? Okay, and I'm going to share you during the demo as well, and I'm going to go deeper on application signal. And what we are going is basically on the stage 2 and stage 3 in terms of the maturity model. Basically, I will show you how we can do the analysis of the insight
plus how we can do correlation and anomaly detection on this. So later, if you are interested, you can check this web page. I know it's not very clear, but basically you can check this, and I will show you the demo. Yeah, let me see if I can. Oh, it's because of chai. Slightly better. I hope everyone can see it. So let's go to CloudWatch. Oh, before that, let me show you what is this application about. So this is a dummy pet clinic application in which I have the feature to see who is the pet owner and if they want to take their pet for appointment. And I have the feature to pay using insurance as well and to settle the bill. I can see the list of pet available in the clinic. So this is just dummy application. But what I want to show you is that how do we monitor or how do we observe this application? And in the backend, this is consists of different microservices. So let me go back to CloudWatch. So if you look at my screen, this is the application signal dashboard for my pet clinic application. And if I set this up in my application, the way I do it is very simple. I just go to my EKS cluster and enable CloudWatch observability add-on. Let me show you. So this is my EKS cluster. If you look at the add-on here, the way I enable this, I just need to enable this one add-on, CloudWatch observability add-on. So it has all the components needed to set up container inside plus application inside. And if I go to my application inside again, all of this dashboard is pre-built for you. Okay, so this all has been built for you because we don't know what metrics that we have to watch. We don't know which metric we have to monitor, but everything is being set up for you. And then you can see this is my so I can see the list of services by my SLI status. I have one service that is unhealthy, and percentage is like 14%. 14% of my services is not healthy. And if you look at list of services, I have the front end, I have the payment service, customer service, insurance, vet visit billing. All of this is automatically discovered. In the backend, it do some service discovery if you are using EKS. So application signal is easiest to set up if you are using EKS. Okay, so if you look at this pet clinic, this is list of application or list of microservice that is used to set up that application. And then you can see my list of services, whether it's healthy or not, and then top operation by request, by fault, by latency, top dependency, and bunch of important metrics. So this is all curated for me without me doing anything. Okay? So this is all being built for you. And then if I go to service map,
I will be able to see the list of services that I have. First, I have this service pet clinic front-end Java. So I can see that my first call or the entry or entrance into my application is coming to this application, pet clinic front-end Java. And then from here, it's calling multiple service like insurance service, and then billing service, payment.net, which is calling my DynamoDB. And then I have secret manager, Amazon STS. So basically, and we also have S3 bucket here. Basically, this is, as the name suggests, it's a service map that is mapping all the microservices that we have in our cluster, and they put it into a form of map like this. Let's say I want to filter based on specific application only. Maybe insurance service. So it will block all the other service that's not related, and I can see that the call to my insurance service is coming from the front end. And then this insurance service gonna call the other service, such as secret manager, other service, and payment service. Okay, so all of this is generated for you depending on how does your application is interacting, depending on how the microservice is interacting. Okay. So, and you can also see that it's color coded. The one with red means that there is some health issue in my application. And I can see that there's 3 of 5 SLI is unhealthy. Then later we can focus on this service in which it is not healthy. So I go back to my main dashboard. I can see that I have one service that is failing. Like 3 of 5 is not healthy. Let us go deeper into this particular service with issues. So if I go deeper into this service, pet clinic front end, I'll be able to see in more details. I have 64 different operations. I have multiple dependencies. And I'll be able to see more metrics like request by service and top operation. I can see this metric on different API that I have. And let me go, and if in some, you can also see the runtime metrics here. Runtime metrics means what is the CPU utilization, CPU usage, what is the memory pool, what is the heap being used, garbage collection time. Okay. And then I go to service operation, which is listing down the list of different API I have in my application. You can see that I have a bunch of API in this case. And again, all of this is automatically discovered by application signal during the runtime. I can see that I have multiple API, and I have the visualization or the dashboard of my different API as well. So let me change this maybe to different API, and you will see that these metrics will be updated accordingly. And in one specific case, I see there is a spike of error, lots of faults. During at around like 6 a.m. in the morning, I see lots of faults. And it's also affecting my availability and latency as well. So I will go to this specific fault in which specific period of time in which there is lots of fault and error. And at the same time also, we can see that the latency is going up. Then there must be some issue during this specific period of time. So if I click it, I'll be able to see list of correlated span, okay? And this is related to the traces that we shared earlier. I can see that I have lots of trace that got that is returning 5xx. If I go to one of them, it will take me into more detail, which is the path or sequence in which the request is coming to my application. It starts from front end, and when go to front end is calling another service, which is visit service, and then visit service is calling DynamoDB. Okay, so you can see the sequences that this request is coming through, and you can see that the color is red, means that there is issue in this. So if I scroll down, you can see this is trace. Okay, it starts from the front end Java and then go to this function,
and then calling another service, which is visit service. So you can see the sequences here and how long does it take for each of the steps. And then I can see that actually the error is caused by DynamoDB because there is error for XX in this case. And I can go deeper into my right side and see the details. I can see what is the resources in this case. And I can see the exception. And there's message here. Provision throughput exceeded exception. Level of configured provision throughput for the table exceeded. Consider increased provisioning with update API table. So I can see to the level of what is the error that is caused by this DynamoDB, or what is the root cause of this error. So that is how you do the troubleshooting or debugging of your application. You start from the surface. You start from the surface, you see that you observe there is a spike in this graph, okay? And then this is what we call correlation, because you can easily go to the source of the error in this case. So if you click here on the spike of the fault, you will be able, it will take you to the correlated spans, and this is what we call correlation. And then from here, you will be able to see a specific path, specific sequences in which the metric is going through, okay? In which the step-by-step of how the request is going through your application, and it takes you to the root cause of your application error. Okay, so this is the demo for application signal, and the good thing is that, as I shared earlier, if you're using EKS, it's very, very easy to use it because you just need to enable this particular add-on. If you're running your application on EC2 instance, it will take more steps because you will have to install CloudWatch agent, you have to set up the OpenTelemetry instrumentation on your own. But if you use if you use EKS and if you use this add-on, everything is being set up for you. You will get this dashboard, you will get the service discovery, everything being taken care of by application signal. If you use EC2 instance, there are more steps. For each of the EC2 instance, you have to set up multiple process, like set up the OpenTelemetry agent, set up the CloudWatch agent, and you have to name them one by one because there is no service discovery if you're using EC2 instance. Okay, so this is the demo and also the end of the session on the observability. Are there any questions so far? My question is, do we need to modify the code for the application to send the instruct to the CloudWatch, or we just enable the add-on in the EKS only? The first one. And the second question is, how can we know, how can we aware if any service is unhealthy? I mean, do we have any alert system to alert us? That's a good question. I'll answer the first one. So if you remember, I talked about OpenTelemetry earlier. So you use OpenTelemetry to instrument the application. So in a way that, do you have to modify the code? The answer is not. Because OpenTelemetry, you can think of one binary that runs together with your application code. So the way it works is, during the runtime, this OpenTelemetry binary will intersect. There are multiple mechanisms of how this agent works depending on the programming language. One example is there is this concept we call monkey patching. Monkey patching means during the runtime, it changes your application code to inject certain
ID into your request. And the same ID, it will carry over into different process in the microservice. So because of this, you will be able to see how it connected. Let me show you the service map. You'll be able to see the service map because the ID is propagated. And because of that, you can get the service map. Or maybe if you look at the previous example I shared, a specific service is go to multiple service and then ended up in the DynamoDB. We can get that because there is a specific ID that is being propagated. And OpenTelemetry instrumentation is doing this. It's injecting this ID during the call and it being carried over. Okay? So to answer your question whether we have to modify the code, answer is no. Because OpenTelemetry agent is doing that. Either through monkey patching or maybe during the API call is doing some intercept. And this intercept is adding this ID. So you don't need to change your application code at all. Okay. First question. The other question which is really good is in terms of how do we set up the SLO? How do we set up the SLI? And if there is some issue or some problem, can we get the alert and notification? And that reminds me that I haven't shared you this one more demo on how to set up the SLO. So example, I will take one example. I want to create SLO. Maybe the name is Fed Service SLO. And I can set how I want to use, whether custom CloudWatch metric or just using list of API that I already have. So I'll take example, maybe I want to set SLO for this particular API. And then I can choose whether it's based on number of requests or coming from a specific time interval. I want to use request. And then you have option, whether you want to use calculate based on availability or based on latency. Availability means that if there is zero or like certain, if the number of requests is below certain number, then there could be, availability means that if there's some fault or error during your API call, means the availability got issue. Latency means that it's so slow or under the threshold that you specify here. And one operation can have multiple SLO. Means that one API, you can have SLO for both availability and latency. Okay? And then you set up what is your attainment goal. Remember SLO, all objective is for the target that we want to have. SLI is the actual number we see in the dashboard, but target is defined by SLO. And in this case, let's say that I want to make it like 999 or maybe quadruple 9. So I have 49 here. And then question is that what is the interval of this? Is it for a month or is it for a day? So let's say I want to make it for a month, but you can also configure for hours or for minutes. And then warning. If let's say you want to get a warning if it goes beyond specific threshold. Maybe my threshold, I want to make it very high. If it's under 90%, I want to get alarm or get some alerts. We can also do that. And then, so in this part, you can configure the alarm as well. So if let's say there is some issue in your application, and because of that, the SLI becomes very bad, means that it's gonna breach your SLO. It's triggering some warning. So you can configure whether you want to send alarm or trigger the alarm, and this alarm you can take some action. Whether it's sending message to your email, or maybe if you're using some communication channel like Slack or even WhatsApp, you can configure all of that through the SNS topic. Okay? And then let's say you have a planned maintenance, you have a planned downtime. Maybe you want to upgrade your EKS cluster, or maybe you want to upgrade your database version, and that will require a small time window that you want to exclude that from your calculation. Because let's say during that maintenance period, all requests becomes 5xx, or maybe
your application become not available during the period of maintenance. So you can also set a time window so that during this specific period of time, you want to so that during this specific period of time, you want to exclude this from the calculation of your SLI or your SLO. Then you can create SLO and choose CloudWatch alarm. So to answer the question, yes, we can also set up alarm to notify whoever in charge if there is something happen. Okay. Thank you. Are there any other question? No? If you don't have other question, I just want to share you that we also have upcoming session. Maybe this has been shared in the morning. Already shared. Yeah, it's okay. I just want to reiterate, if you are interested in this topic, or maybe in particular on resilience of your application, you want to know more like in observability, we have the concept of AI ops. How do we improve the resilience? You can register in our upcoming session. So you can register in our upcoming session. We are going to talk about AI ops. We are talking about more details. I show you application signal, but we also have more interesting thing actually that is powered by AI in terms of observability and resilience. Okay, that's it. Thanks all. Chào mọi người ha. Thì em tên là Phúc, thì Solution Architect ở bên AWS. Thì cái này mình sẽ nói về cái phần EKS Hybrid Node ha. Thì như nãy mọi người có thấy là mình sẽ triển khai EKS, mình làm lab, mình triển khai trên hạ tầng của mình trên AWS hết rồi. Mình triển khai trên Managed Node Group, mình triển khai trên EC2 đúng không? Nhưng mà có một số trường hợp thì mình muốn là mình sử dụng cái hạ tầng bên dưới của mình muốn reuse lại nó, mình không cần phải đem mình hết. Nhưng mà thì làm sao, hiểu không? Thì mình sẽ AWS cũng có hỗ trợ mình, đó chính là cái hàng Amazon EKS Hybrid Node này, để cho mình có thể là utilize được cái on-prem của mình ha. Ok. Thì đầu tiên là mình sẽ đi qua một số cái Kubernetes on-premise challenge nó sẽ có những cái gì ha. Thì đầu tiên là khi mà mình vận hành một cái Kubernetes hệ thống ở phía dưới on-prem của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề về long term là mình phải đầu tư về hạ tầng cho những cái thiết bị của mình. Cái thằng EKS Hybrid Node này mục tiêu là cái gì? Để cho mình sử dụng lại những cái thiết bị mình đã đầu tư. Sau khi nào mình đã xong hết rồi thì mình có thể mua nó lên, hoặc là mình có thể vẫn tiếp tục mình giữ đó để phục vụ cho những cái vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin hay là những cái yêu cầu về chính phủ chúng ta. Nhưng mà mình vẫn muốn sử dụng những công nghệ của AWS để mình quản lý. Thì nó sẽ giúp mình giảm việc được cái phần operation overhead. Nếu mà người đã có những cái hệ thống đã chạy trên cloud rồi mà mình vẫn muốn dùng control plane để mình control plane của EKS để mình quản lý luôn cả on-prem ở dưới, thì cái hàng này là cái solution của mình. Đây, khi mà đây là những cái challenge mà mình thường thấy nó sẽ là khó để mình scale nè, skill set rồi này nọ. Rồi, thì cái hàng EKS Hybrid này nó sẽ là gì? Nó sẽ cho phép mình connect tới cái control plane của AWS, và nó sẽ manage được luôn cái phần EC2 mà đang chạy ở phía dưới của mình ha. Đấy, thì dĩ nhiên trong trường hợp mà lúc nào thì khi mà mình dùng control plane đối với thằng EKS này thì chúng ta cần phải có một cái internet line connect thẳng tới AWS always ha. Còn trong trường hợp mà mình muốn disconnect luôn thì nó sẽ có cái case là Amazon EKS Anywhere, thì cái đó thì mình sẽ có thể là trường hợp đứt cáp hay là whatever, cá mập cắn thì mình vẫn có thể là vận hành được, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái distro của Kubernetes của EKS để mình vận hành ở dưới. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ tốn công chi phí cho mình và vận hành cái hàng control plane của mình ở phía dưới. Rồi. Đó, thì mục tiêu của cái hàng này chính là gì? Improve được cái operation efficiency của mình ha. Cách là mình nó unify được cái Kubernetes giữa hai môi trường với nhau. Mình không nhất thiết là mình phải chọn một hoặc là bỏ cái kia, mình có thể dùng cả hai. Mình sẽ giảm được cái total cost của mình. Đấy.
khi mà mình quản lý cái thằng Kubernetes của mình. Đó, khi mà mình scale đi, chẳng hạn như giờ hạ tầng của mình ở dưới mình scale lên không được thì mình có thể ship một số cái pod của mình đẩy lên trên hàng cloud không được. Khi mà nó xong rồi mình hay scale down thì nó vẫn chạy ở dưới on-prem, không ảnh hưởng ha. Đấy, đó sẽ có được best of both worlds đó. Rồi, này nói thôi. Rồi, thì một số cái use case để là đó chính là gì? Enterprise modernization, mình thay đổi, mình modernize cái hệ thống của mình lên, mình đi từng step by step, bắt đầu mình dịch chuyển cái hạ tầng on-prem của mình lên cloud bằng cách là mình bắt đầu mình apply cái hàng EKS hybrid node này. Mình không nhất thiết phải lift and shift hết toàn bộ, mà mình có thể kết nối giữa cái hàng ở trên và dưới ha. Và giảm được cái latency. Ví dụ như mình có những cái hệ thống mà mình yêu cầu về latency như media streaming, mà mình có những cái hệ thống mình phải chạy ở dưới đặt gần nhất khách hàng có thể, thì mình sẽ deploy nó ở dưới phía dưới ha. Đó. Rồi, những cái internal app về mặt security mình không muốn là nó phải đi qua internet rồi đi về, hoặc nó chỉ connect trực tiếp với lại hệ thống local cloud của mình thôi, local network của mình ở phía dưới. Và những cái gì chẳng hạn như đặc biệt là những cái như là manufacturing này, thì chúng ta sẽ muốn là đặt nó chạy nó ở gần cái nhà máy chúng ta nhất có thể ha. Rồi. Đây, thì chẳng hạn như đây là một cái kiến trúc tổng thể ha. Thì chúng ta sẽ có cái thằng EKS Cloud Control Plan như nãy giờ mọi người thấy, thì nó vẫn sẽ đặt nằm ở trên cloud đó, và những cái cụm cluster của chúng ta sẽ đặt ở phía dưới on-prem của chúng ta chỉ việc join nó vô thôi đó. Thì chúng ta sẽ assign nó một cái role và chúng ta cài đặt những cái sợi system manager agent vô bên trong những cái hệ thống ở phía dưới chúng ta để cho nó thấy được cái node của chúng ta, và nó sẽ join được vô cái hàng control plan của chúng ta. Mình có thể sử dụng đi bằng site VPN, site to site và AWS Direct Connect ha. Site to site thì dĩ nhiên nó sẽ đi bằng internet bình thường thôi. Còn đối với chúng ta cần yêu cầu về latency thì chúng ta sẽ dùng AWS Direct Connect. Rồi, thì khi mà chúng ta dùng cái dạng mà EKS hybrid node này, chúng ta phải hiểu được là cái gì AWS sẽ support cho chúng ta trong cái vận hành này ha. Thì cái màu xanh là mình sẽ tự vận hành, xanh lá mình sẽ tự vận hành. Màu tím là AWS sẽ support trong cái vấn đề về versioning, update. Và cái màu xanh dương ở trên là sẽ là AWS sẽ quản lý hết ha. Thì như hồi nãy mọi người thấy thì những cái connection về DB ở trên nào ở trên cloud thì AWS quản lý. Đây, rồi. Thì khi mà chúng ta sử dụng nó thì chúng ta sẽ có cài đặt thêm những cái add-on, ví dụ như Core DNS, CNI, DOT, Port ID, Kubernetes Proxy. Thì những cái nào màu tím của nó, Node ADM. Thì đây là những cái mà AWS sẽ update, phá rồi roll out cho mọi người để mọi người update. Còn đối với những cái mà màu xanh đây, chúng ta thấy là chúng ta sẽ có phải tự quản lý, hay giống như là cái OS của cái hardware mà chúng ta đang chạy. Cái trình virtualize, cái networking, cái storage, ví dụ như ở dưới hết storage thì bắt buộc phải mua ổ đĩa gắn thêm vào. Hardware hư thì mình phải tự chịu, chứ AWS cũng có tay ha, không có vô support được đâu. Rồi, nó work như thế nào thì dĩ nhiên là nó sẽ về mặt infrastructure thì nó sẽ chạy được bên trên cái hàng bare metal server chúng ta, hoặc là trên virtual machine của mình luôn ha. Virtual machine của mình thì mình dĩ nhiên mình phải cài đặt thêm một số cái để cho cái hàng EKS nó work được với nó. Rồi bare metal thì mình có thể là sử dụng lại cái bare metal của chúng ta, đơn giản là chúng ta cài những cái Kubernetes rồi chúng ta cài node ADM vô để nó connect được. Và nó sẽ hỗ trợ 3 cái operating system chính ha. Đó chính là hàng Ubuntu, Red Hat, Enterprise Linux và Amazon Linux 203 ha. Đấy, thì những cái image này, thì ví dụ như mọi người dùng Amazon Linux 203 hoặc là Ubuntu nó free. Đấy, thì mọi người chỉ việc về là mọi người hardening nó lại để phù hợp cho cái yêu cầu về bảo mật của mình, ví dụ như CIS hay gì đó, hay là mấy cái về mặt tài chính. Rồi, credential provider thì nó vẫn kết nối với lại hàng system manager và IAM role. Rồi. Đấy, thì cái cơ chế hoạt động của nó như mọi người thấy ở đây thì chúng ta sẽ có cái account AWS region của chúng ta. Thì cơ bản là chúng ta sẽ có cái hybrid node của chúng ta, các pod được deploy ở trên cái môi trường bare metal hoặc là virtualize của chúng ta. Nó đi qua cái router, chúng ta có một cái đường link VPC tới đây. Thì ở trên đây, trên region của chúng ta sẽ có một cái routing table để biết được là routing cái request này giữa các ở trên xuống dưới đi như thế nào. Đó.
Rồi ở bên trong chúng ta sẽ có cái hàng EKS cluster config, chúng ta sẽ define cái remote node của chúng ta là địa chỉ IP là gì và cái remote port IP là gì ha, để nó biết là cái địa chỉ này nó đang nằm ở đâu. Đó, thì dĩ nhiên cái routing table nó phải biết được, nó phải có cái địa chỉ đó để nó route tới ha. Đó, cơ bản là như vậy. Đấy, thì khi ở đây chúng ta define, chúng ta phải enable này lên ha, mình sẽ specify cái CIDI block của mình ở trên cái on-prem của mình để mình biết được là cái hybrid mode mình nó nằm ở đâu. Cái này bắt buộc phải có ha. Đó, enable lên, xong rồi chúng ta thêm cái node CIDI block này, đây là cái dãy mạng ở dưới và cái dãy mạng của port của chúng ta. Rồi. Cái node ADM này đó là cái hybrid node command line interface ha. Đó, nó dùng để chúng ta cài đặt, nó sẽ bắt buộc phải run trên những cái on-prem host của chúng ta. Đấy, nó sẽ đơn giản hóa cái vấn đề về installation, config, đăng ký, upgrade và uninstall. Đấy, và nó sẽ hỗ trợ cái automate node bootstrap cho chúng ta. Đó. Thì mình sẽ invoke cái CLI này giống như là cái system service này để chúng ta host startup nó lên. Rồi khi mà mình chạy cái node ADM nó sẽ cài đặt những cái package cần thiết để cho cái hàng EKS này nó connect được. Đó. Khi mà mình connect vô thì mình sẽ thấy được là cái hàng này nó sẽ được connect tới trong trạng thái ready ha. Thì dĩ nhiên khi mà mình chạy dưới on-prem chúng ta sẽ không có mấy cái như là VPC CNI ở trên đó, ở trong cái on-prem của chúng ta, tại VPC CNI đã nằm ở trên AWS. Mình phải xài Calico để mình CNI để mình cài ở trên cái thằng node của mình ở phía dưới, xong rồi nó sẽ connect lên được cái thằng này. Rồi hiện tại thì cái này là nó available mọi nơi ha. Mọi người có thể lát nữa mình sẽ share một cái video để cho mọi người thấy được là cái cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Và cái video này cũng khá là nhanh thôi. Đấy, thì các cách bao gồm là cách cài đặt, hướng dẫn cho mọi người setup và chạy. Rồi đó, thì nãy mình có nói thì khi mà mình muốn nói chuyện với nó thì mình sẽ dùng Cilium và Calico port networking để nó nói chuyện. Đó, nó vẫn hỗ trợ core DNS add-on, auto scaling, có nghĩa là nó vẫn biết là có thể là scaling cái port ở dưới on-prem của mình. Rồi vẫn hỗ trợ cái hàng managed Prometheus distro để mình làm tracing. Đó, có nghĩa là mình vẫn có thể thấy được là cái network của mình đi traffic từ đâu tới đâu, như các bạn vừa rồi có chia sẻ ha. Đó, và vẫn hỗ trợ ra duty auditing log, nên mình có thể thấy được là mặc dù là mình chạy những cái port này ở dưới on-prem mà mình vẫn có được cái centralized view ở bên trên AWS của mình, chứ mình không cần phải là tắt cái này bật cái kia, login vô này login vô kia ha. Đấy, thì nó sẽ đơn giản hóa cái vấn đề mình operate cái hệ thống của mình rất là nhiều. Rồi sau cái demo thì mình sẽ show đây. Show this demo. Yeah. It's gonna be a video. Yeah. Đây là video. Ok, thì mọi người thấy ở đây chúng ta đang có một cái Intel NUC ha. Ở đây thì không, bên Phục họ không đem cái Intel NUC này về Việt Nam được do lý do về hải quan và kiểu. Thì chúng ta đang có ở đây sẵn đây là chúng ta sẽ join cái Intel NUC này. Cái mình hình dung nó là một cái on-prem của chúng ta thông qua một cái router của chúng ta ở đây, thì chúng ta sẽ có một cái firewall nằm đây ha. Firewall sẽ nói chuyện với một cái VPN đây, chúng ta tạo một cái VPN side to side với này.
và nó sẽ kết nối với lại một cái IKS service account trên đây của chúng ta. Thì chỗ này chính là cái control plane của mình. Rồi thì trước mắt thì họ sẽ làm gì? Thì đầu tiên mình sẽ có một cái hàng cluster ở đây trước. Mình tạo một cái cluster. Đó. Rồi mình sẽ thấy được là mình chưa có cái node nào đây để join ha. Đó. Thì mình sẽ demo nó lên. Rồi mình sẽ thấy mình sẽ define ở đây là cái phần remote network node của mình là 192.168.3.0 ha, 5.0 như đây report. Rồi lúc này mình có một cái này là một cái VPN server của mình thôi, để mình tạo một cái connection VPN giữa cái on-prem và là cái thằng AWS trên. Nó chỉ kết nối như vậy. Rồi thì lúc này á là mình sẽ thấy ở đây chúng ta có cái client của chúng ta là cái thằng trên nút đúng không? Đó, cái client chúng ta đã connect cho vô cái đó. Rồi lúc này mình sẽ SSH cho nó. Rồi. Đấy, mình sẽ SSH cho nó ha. Sau đó mình sẽ mình sẽ install những cái nào cần thiết. Đấy, thì lúc đầu nó sẽ cơ cái asset từ IKS và nó download cái hàng node ADM này về. Đó, xong rồi mình sẽ cài đặt cái hàng node ADM này vô. Rồi mình sẽ config cái hàng YAML trước ha, để nó node config này để nó biết là nó sẽ cần làm gì. Đây, gọi đâu nó sẽ có cái activation code ở đây. Đó. Thì thực chất là cái activation code này á, là cho phép cái thằng SSM nó connect vô. Thì ở đây mình đang có cái hàng AV sao x1 là cái activation ID. Mình phải có cái thằng SSM này ha, để nó vô nó cài cái agent vô. Khi mà cài cái này nó khá là lâu ha. Thì mọi người thấy đây là sudo node AEM mà cài credential provider là nó sẽ SSM, cái thằng SSM nó vô nó sẽ cài đặt những cái cần thiết, nó sẽ create package nè. Đó, và nó sẽ cần phải tạo những cái cần thiết. Thì lúc này mình sẽ vô trong cái thằng SSM mình sẽ thấy đó, nó có cái activation ID của mình. Đó, mình có thể coi. Thì lúc đó mình sẽ, khi mà nó cài đặt xong rồi mình sẽ có thể vô mình thấy được cái thằng SSM của mình nó đã connect được tới cái thằng node Intel nút của mình. Rồi. Mình có thể vô trong đây mình explore node nè, thì mình cũng có thể thấy. Thì người ta đang cài nè, nó cài thêm Kubernetes nè, nó cài thêm kubectl nè. Đó, xong mình sẽ cài thêm những cái CNI plugin vô bên trong cái con Intel nút của mình nè. Đó. Đó, sẽ đang download SSM installer để nó connect lên nè. Rồi lúc này á, khi mà cài xong á, thì chúng ta sẽ thấy cái node của chúng ta nó sẽ hiện ở đây lên. Thì đây chính là cái hàng node mà nó đã cài đặt lên trong cái hàng SSM này của mình nè. Nhưng mà mình thấy đây là cái trạng thái của nó là not ready. Thứ nhất là do là nó chưa có cái hàng CNI bên trong, nó chưa có cái network interface để nó nói chuyện được với cái hàng control plane này của mình nè, nó chưa có hiểu.
thì lúc này là mình phải vô mình cài đặt cái thằng Cilium vô. Rồi bước tiếp là mình sẽ cài đặt những cái Cilium ha. Thì mình sẽ cài cái add-on đó lên trên cái control của mình. Thì lúc này là mình không còn nằm ở trong cái máy nữa mà mình đi ra ngoài ha, mình sẽ tương tác với lại cái cluster của mình. Đây bây giờ mình sẽ check coi là cái nói chung là vô cái Terraform nó lấy cái thông tin về cái cluster của mình, region là cái gì, mình sẽ update lại cái config của nó để nó biết là update lại cái context thôi. Rồi đó là mình update lại cái hem chart của mình đúng không? Thì lúc này mình sẽ vô mình coi nó đang cài đặt cái Cilium ở trong đây, vô trong cái cluster của mình ha. Đây, thì giờ mình sẽ chờ nó on thì mình cài đặt xong hết rồi. Thì lúc này mình sẽ mình deploy tạo cái namespace đúng không? Xong rồi mình tạo cái deployment của cái game này lên. Đó. Rồi mình sẽ cho nó cái type là node 1 ha. Rồi này là này nó chạy lên xong mình lên game thôi. Đó thì lúc này là cái thằng này sẽ ready nè, cái node của mình ready ha, node mình ready rồi thì mình phải đi deploy cái bot của mình lên. Đây lúc này mình sẽ chạy cái deployment cái bot mình lên. Mình thấy là đây là địa chỉ IP phía dưới ha. Đây, thì chúng ta sẽ có ba container này k để deploy nó lên. Chúng ta sẽ có 3 container được deploy lên trên cái hàng nút của chúng ta. Chờ một tí nó sẽ lên. Thì lúc này chúng ta sẽ accept được nó rồi. Đó. Thì cái control plane có nghĩa là mọi người thấy là mình tương tác với lại cái nút của mình, không phải là mình access SSH vô cái con nút để mình deploy lên nó nữa, mà mình đang deploy bằng Kubernetes mà đã connect lên cái thằng control plane của mình. Với là cái tương tác của mình là mình không cần phải SSH vô cái con internet của mình nữa để mình deploy, mà mình chỉ việc là sử dụng cái command line Kubernetes để mình nói chuyện với lại cái thằng control plane trên AWS đúng không? Xong rồi lúc này mình sẽ deploy được. Thì lúc này là mình sẽ cái việc connect mình vô cái game này bằng mạng cá nhân của mình, tại vì thằng này nó đang deploy trên mạng local mình mà, thì mình vô bằng địa chỉ IP của nó thôi, theo cái port là 330080 này. Đây thì nó chỉ hỗ trợ mình cái bên mình có thể deploy cái thằng Kubernetes container của mình trên bất cứ cái thằng bare metal hay là virtual machine nào. Quan trọng là mình phải sử dụng cái thằng node ADM này, sử dụng cái OS của Red Hat, Ubuntu hoặc là Amazon Linux. Thì nếu mà mọi người có cần yêu cầu về compliance đồ này nọ thì chúng ta có thể là sử dụng Red Hat để chúng ta có thể là compliance nhiều thứ hơn. Nhưng mà nếu mà mình muốn tiết kiệm chi phí chúng ta sẽ dùng Amazon Linux để chúng ta cài đặt. Ok, demo đến đây là kết thúc rồi. Mọi người câu hỏi gì? We're seeing customer using hybrid node for inferencing GPU, using GPU from their local data center and maybe another data center provider, and they want to use EKS. So it's a very good use case to expand your EKS setup. So I'm going to share a bit more on learning from other customers who have adopted Kubernetes, right? You saw from morning until now the different feature of EKS and the investment we made, but how are large customers using Kubernetes over multiple years? What have they been doing? And what is the roadmap that typically team build for themselves as they manage Kubernetes? So this is a recap of what we covered today. I'm not going to cover it. So who here hear about the word platform engineering? No? Yeah, some of you have, right? Have you attend any conference that talk about platform engineering, platform con? Right. So usually they are online, virtual, and in US there are a few big ones. And who here know what platform engineering is? You want to explain? You don't know.
You don't know. Who knows? Anyone knows? Okay. So there are two words here, right? I think the most important word most people will focus on is engineering, right? Because we are mostly engineers, we like to build stuff. But what do you understand about platform? Platform enables you, right? Platform enables you to do things so that you don't have to worry how it's being built. One good example will be a food delivery platform. Like I think in Vietnam you have a few, right? Even Grab is here, right? You can use it to buy food. You don't need to know how it's done below. But at the same time, you're selling food, you can use that to market to a broad community who buy food online. So behind the scene, there are digital component. They might be using cloud, right? In this case, Grab, they are actually AWS customers, so they build on top of EKS. But you do not know, right? You do not need to know. And EKS is how they build a platform internally for hundreds of developers to build the food ordering system. So they build a platform on top of a platform and offering that. So platform has this enabling feature. It enables your team member, your internal customer, to achieve a goal, right? So in our goal as platform engineers to build platforms for a Kubernetes, what we're enabling are developers. Whether the developers are in your company, your partner, your external software vendor who want to build software so that you can do something, that is the value of a platform. You want to hide that away from a developer. Most of the developers who build apps might not care about GPU, Carpenter, EKS, right? They just want to build apps and they want to run apps. So for apps, we want to understand what we mean by modern apps, right? In today's context, right? Modern apps here means cloud native application that can take advantage of cloud native features like Kubernetes to scale their application. But a lot of time when a customer come to us and say, I want to build modern application, what do the engineer do first? You talk about Kubernetes, you talk about AWS, you talk about auto-scaling, right? That's the engineering way of looking at this. But we propose in AWS that we look at it from an application side, right? The way we begin in AWS or in Amazon is work backward from the use case. When someone wants to build the next ride-hailing application or food ordering system or microservices, we don't start with the microservice design, whether we should use Golang or Rust or Java, or should we just use Kubernetes everywhere. That is starting from engineering, right? That's the wrong direction because you don't even know what you're building. But we work backward from the customer. In this case, will be the business domain. The word's a bit small. Let's say we want to build the next Vietnam food ordering platform for local restaurant and cafe. The use case, and map that to how you want to run this application. And in software engineering, we have this concept called application architecture. Right? Maybe you want to build an API system so that all your vendors can use API. And from that application architecture, we start to map out how it looks like. And then we choose a tool. Right? We're going to put it on AWS because we can pay as you go. We're going to use Kubernetes because it could be an open system. We can make use of open software. And then you map that to the list of services that we want to use. So that's the process we go through, right? And in that process, we want to use open source. We want to make that based on a container architecture because container allows different teams to ship their application quickly. And you want to put that onto Kubernetes so that you can run that maybe across a hybrid environment or maybe across multiple cloud environment. So this whole cycle, imagine you are supporting hundreds of developers to deliver this software. Or maybe you are a startup, you have maybe a dozen of developers and only just 2% doing DevOps. The whole cycle of people building apps, deploy, operate that, ship, and change. So this whole cycle change very fast, right? And this will come very fast because if you are building a new application, the change requests, the feature requests come very fast. How do you support that? You hear commonly like the DevOps engineer or the Kubernetes person is very tired because the change requests will come too fast. And during that time, he has to take care of security. Standard way of deploying. This guy say he want to use Rust, and the guy say he want to use Java, and this one needs an ALB, that one needs an NLB, this one talks to database, that one talks to MongoDB. So many things, right? And then the tool engineer who is not building the apps, but building the Kubernetes platform is tired. So how can we streamline that process so that it become more automatic? And that is the heart of platform engineering. How can we make it standardized
simpler to do those work that need to be done, so that the developer can just focus on building the application. And if that is the case, right, what you have described, or what we have described, is we just describe a product to the developer. So on the left-hand side, the one hiding behind the laptop, that's the developer. They need a product, they need a platform. They do not need Kubernetes. They do not need to know how Kubernetes is being cooked. They just need a way to ship. And when the app is shipped, they have a console to log in to say, hey, my app is working or not, it's doing well. They need metrics. They need observability, like what Unita has talked about. And on the right-hand side, right, you will enable a lot of these developers to deploy that onto a platform. But beneath that platform, you know that's going to be based on AWS or Kubernetes. How do you operate that? So how does success look like, right? Before, like I just told you, right, before we go to engineering, how to build it, we're all curious how to build it, right? We want to understand what does success look like. The one below are typically what we want, right? They want the environment quickly. They want to deliver software through a pipeline, right? And they want to have not only the software deployed into EKS and the cloud. They want to make sure it's secure. Very often you hear about this, that people use container, they use Python, they use Node.js, and they download everything from internet. And some days they accidentally downloaded something that the North Korean hacker injected, and their machines are mining Bitcoin. These are real, it happens to me before also. Right, so what do you do when you build security inside so the developer don't have to worry? And a lot of best practices that we publish in AWS white paper, how do you turn that into something that is actionable? And in AWS, we start with this concept of platform engineering with the thinnest viable platform. Right, the keyword here is thin. Thin, right, like slim. Because what we want to do to help the developer, if you look at the engineering aspect of it, there are a lot of things we want to talk about. We have covered some of them today, like observability, metrics and logs, cost optimization, using Carpenter, automation, using maybe Argo CD, GitOps. If you list out all the engineering things you need to do, it could maybe fill up 2 screens. And then your team member who is focused on this, maybe just 2%. So in the roadmap that he needs to do, maybe he has 50 things to do. Learn Argo CD, learn the best practices of OPA, learn the best practices of Carpenter, learn kubectl, learn Terraform. You'll not finish the product. Your developer, maybe you have 20 developers building the app, cannot deploy into production. Team here means enough so that he can work. Meaning you have to be very ruthless to choose what is important, what is not important. What is you want and what is you need. It's very different, right? You need water to survive, right? You maybe don't need the new iPhone, right? Makes sense, right? That is exactly the concept. When you think like that, as an engineer, when you think like that, you become more like a product person than just an engineering person. An engineering person will say everything I want. Or the latest version of the Kubernetes, the latest version of the OPA, even better auto mode and everything. And then they will never finish a product. A product engineer will be thinking like, what is minimum so that I can capture my customer? And the customer is the developer, right? So that's how we think about it. And the way we look at it is day-to-day operation. Day 1, how you set it up. Day 2, how you set it up. What is the security and governance? We are balancing what we want to do, which is let developer build quickly. At the same time, securely. At the same time, we don't spend a lot of money. Because if you don't care about cost, you just use everything, the latest and the greatest, the developer will run down the AWS view, right? Use the most expensive machine because they don't need to optimize. So we want to balance that. And on top, you have what we call a runtime environment. And in this case, since we're on the EKS topic, we are talking about customers who want to use EKS. But I can tell you many of our AWS customers use everything including EKS. Which means they use ECS, they use Fargate, they use AWS Lambda, because these customers are big. Right? They are not only using Kubernetes, they are also using Lambda. So a Kubernetes customer is not an enemy of a Lambda or ECS. They use all of them because of different use case. An example would be customer using software that comes from third party. It's certified on Kubernetes. At the same time, their developer are serverless developer using Lambda and ECS. So they will use both, right? So doing those things that I just mentioned is both engineering and product mindset. And how we do that when we want to help our customer do that, let's say you belong to a bank or a telco or a startup, we will have actually
a workshop that will teach you how to get the people and the technology together and build those processes with you, right? So it's not so simple to say, okay, here are our guidance, here are our best practices. You, Mr. Customer, just get your people come together, sit down at your table and figure that out. Usually it doesn't work that way, right? It's through the facilitated workshop that we guide you through, right? And we have a few ideas of how this platform looks like. First and foremost, if you go to the CNCF website, they have a lot of engineering tools. But as I told you just now when I start, right, don't start thinking about engineering tool because you look at the picture, right, you have 10,000 tools. Even if the engineering team start from 2 people to become 15 people, you cannot finish building this, right? So to help our customer, we have a few reference architecture. We work with large customers like Salesforce, Adobe, just to name a few, right? We open source those projects that we work with them, how they build platform. And this project is called the CNOE, or Cloud Native Operation Excellence. If you find this word online, you'll find a GitHub repository. In there, again, there is the technology, which is the code, how to build this. In fact, we have this workshop in reInvent. If you come to reInvent last year, right, we actually run this as a 2-hour workshop, starting from scratch, how to build everything from the consumption layer with the Backstage portal, with a cross-plane building out all the infrastructure, and then also how you use Argo CD to run this platform so that the developer can just build apps using a portal like Backstage to consume it. But there are also customers who wants to work with our partners to have this readily made for you, right? And here today, we're very happy to introduce Rafael. I'll let Dennis introduce himself. To talk about, let's say if you want to work with our partner, how to get this more readily made ready for you so they can kickstart your journey in platform engineering and don't have to start from scratch. Okay, hello everybody. My name is Dennis. So I'm the Managing Director for Rafael Asia. Right, so Rafael is not a new company. We've been around since 2017. So based in San Jose, California, right? So Silicon Valley. So since 2017, we've been doing this, right? Kubernetes, right? So that's the theme of the day, and that's what we've been doing since 2017. We started off building a managed Kubernetes offering, very much similar to what OpenShift offers, what Tanzu is, and what Rancher is, right? So very quickly we realized that, hey, everyone's building open source. Anyway, so all of these are open source based, all upstream compliant. That's what we are, right? So our distribution of Kubernetes is also upstream compliant. Then we started to expand, right? We started to work on cloud management as well, right? So managing EKS, working very closely with AWS, and being able to manage EKS lifecycle, right? Bringing up EKS clusters, scaling up EKS clusters, scaling in, as well as scaling down EKS clusters, right? So from Kubernetes, we built up into what we call environment manager, which is very, very similar to what Ingwa was just talking about, platform engineering, right? So it's a layer that allows you as developers or platform engineers to standardize and define templates, right? So these templates could be EKS templates, it could be EC2s, it could be a template that brings up VPC with EC2s inside, it could be a standardized EKS environment with security built in, that you want to distribute to your development teams, right? So consumption. Who gets to consume this? This template can then be shared with development team A because they are managing go to production. Maybe you have a lower security template that you share to development team B, right? Because they are doing development work, sandbox work. They don't need something high security. They need to be fast, right? So that's examples of these templates, right? So platform engineering, how most companies come into it. These are big enterprises, right? So they start to realize that they have too many applications, too many tech stacks, right? And they start to realize they need to consolidate, right? So they start to look at identifying commonalities across their use case. What tech stacks are we using? Are we on Java? Are we on .NET? What are we doing, right? So they start to consolidate, and then they start to define enterprise-wide policies and standards, right? So they start to realize that, okay, to go to production, we need this kind of security. For non-prod, we need those kind of capability, right? So they then define what they call persona-based consumption workflows, right? So who gets to spin up a prod environment? Who gets to spin up a non-prod environment? Who needs to approve a prod environment, right? So those kind of parameters will start to be defined. Then you will end up with this, right? So you end up with ISC, a whole bunch of ISC code that defines your operating environments. You get one for production, one for staging, one for UAT, one for non-production, right, sandbox use cases.
then you realize that, hey, these scripts are, while good, a platform engineer still has to execute this. I still need to run the script, I need to deploy the environment before I hand it over. So it's not really sustainable, right? But what everybody wants to get to is this, right? Self-service. To offer a developer, hey, team one, you get access to this environment, you log in, you get a launch button. When you click a launch button, we will go through approvals. Once approvals is complete, your environment is ready for you, you can carry on. Don't need to talk to the platform engineering team, right? That's the goal. Right, so Rafe is a commercial offering. We've been operating this since 2017, and we offer it as a global SaaS, running on AWS, US East 1. At the same time, this entire control plane can be sort of self-hosted for your company to be your own specific control plane, right? So how we work with customers is customers will come to us with this IAC. So you have a whole bunch of IAC scripts that define your environment, and we will meet them at somewhere along that point of time. We will use those IAC scripts to work with them to create customizable blueprints. Right? So these blueprints of the environments that you want to make available downstream. Right? We will help them work out approval workflows that you need to attach to these blueprints. We will help them configure add-on management. Right? So this is add-ons inside Kubernetes. Right? Your production clusters might have Prometheus, must-have. You will always have Nginx, for example. So these are must-have add-ons, including all the EKS add-ons. Right? We can define this as blueprints that define your Kubernetes clusters. So again, once you define this blueprint, the name of the game is reusability. Right? You can use it for team 1, team 2, team 3, so on and so forth. Right? Once you're done defining those environments, you're talking about operations. Right? So this is centralizing your Kubernetes operations with Rafe. Right? Using Rafe as a single pane of glass to operate your lifecycle management for all your clusters. Right, so this includes scaling up clusters, bringing up clusters, bringing down clusters, workflows and operations, even monitoring, as well as we also offer on-prem based Kubernetes offering as well. Right, so I've said quite a fair bit. I think I'll sort of try and fast forward to the demo. Right, so I think that's probably the most interesting bit. Before the demo, right? So we've been partnering with AWS for many years. So this slide just shows you some of the capability and features that we enable with our templates, right? So you can see auto mode, that's something that's quite recent. Going from ClickOps to GitOps, right? So being able to write back into a GitOps repository to create the IAC for you. Blue-green deployment capability, being able to do cluster blueprints so you can do repeatability. Registering your application's URL with Route 53. Right, so that the URL gets a nice, respectable, outside-facing URL. Right, we support Spot instances. We have integrated with Carpenter and Spot to do auto-scaling as well, and we support Graviton as well. Right, so just some of the features that I wanted to call out. We'll share this slide. I think the link will be in the slides. You'll be able to access it. Right, so this will get you to the repository for all those quick starts that I just showed earlier. I'm going to show one slide on my screen. Sure. Yeah, sure. Right. So this sort of explains to you the architecture of the demo that I'm going to show you next. Right. So what you'll see is Rafe SaaS. Right. The user interface that you see is Rafe SaaS. Rafe SaaS has been integrated to an AWS account. Right, so this AWS account has EC2 in there with a specific role with Rafe's agent that's sitting inside that role. Right, the agent is what Rafe uses to automate and bring up infrastructure inside your environment. Right, I will be showing you two viewpoints. One viewpoint is from the developer viewpoint. Somebody is a developer, they log in, they see a developer-only user interface to be able to request for Kubernetes clusters to be created for them. Right, that's one. The other viewpoint that I'll show you is from the administrator's point of view, what they'll see, how they administer clusters, how they monitor workloads that's inside the Kubernetes clusters. Right? Let's get to the demo. Okay, what you're looking at here is our version of an IDP, an internal developer portal. Right, so this is what we call Developer Hub. Right, so at the bottom left corner, you can see that it's my name there, so I'm logged in. So the system knows who I am, right? Role-based aware. It knows who I am, it knows what kind of a role I fill.
right? It knows also what kind of resources I have access to, right? So within the developer portal, you have the concepts of workspaces, right? So your developers, you may be team leads, you may have a team that's working with you. You can add them to the workspace so that they can access the same set of resources that you see, right? So inside a workspace, you will talk about compute, right? So you want to provision compute, right? So this is the compute page. It shows you all the computes that you have provisioned previously, right? So to provision new compute, you will go to new compute instances, right? And you will see a catalog, right? So this catalog is populated by the platform engineering team, right? So your team decides what does a production cluster look like, and whether this developer actually has access to this button or not, right? So we have two EKS options here on screen. So the one on the left says option for manage node groups and region. The one on the right says default instance sizing, right? No options there, with region option, right? So this is to show you that as the platform team, you're in charge of configurations. You get to decide what the developer sees and what the developer doesn't get to see, right? So I'm going to click into one of them now and show you. So this is the site with region-only options, right? So you can see I'm a developer now, I log in, I want an EKS cluster, I get to choose whether I want it in US East 1, AP Southeast 1, which is Singapore, right? So you get to make that decision, right? So I can click, right? And then I get to choose, the administrator is let me choose the Kubernetes version, right? So maybe the administrator wants to push me to the latest version of Kubernetes. It might not let me choose, right? So they can hide away some of these options, right? So this is one view. I'm going to show you the other SKU, the other template, to show you that template has more options, right? So this is the same behind the scenes as EKS, right? But now this administrator has chosen to show you more things, right? So what has he chosen to show you? He's chosen to show you the EKS manage node group option, right? So you can click in, you can decide and specify more granular details on the instance sizing that you want associated with this EKS cluster, right? So again, this is the way of platform engineering. Is about making decisions on the administrator side, hiding away complexity from the developer, right? Things that the developer doesn't need to decide, don't even show to the developer, right? So what's powering all this is IAC script, right? So IAC scripts typically is, you won't see just 3 configurations, you'll see 50 configurations, right? So I'm going to show you what one of those templates looks like behind the scenes. Right, so this is how this that earlier template it looks like behind the scenes, right? So you can see in the list here a whole bunch of other configurations, right? Many configurations. Some of these may not be relevant to the developer. You don't want the developer to make this decision. For example, which region you want to deploy into, what IP address does this get? You know, so those kind of things may not be relevant to the developer. You might make this decision. You might set default settings here, right? So you see this checkbox on the right side here, right? So you can see this is an override setting. Right, so all these checkboxes are unchecked except for, oh look, this one, Kubernetes cluster version, right? I go down further, what else is checked? Cluster region, right? So I go down further, what else is checked? Right, so those are the only, last one, EKS managed node, right? So this is how a template is controlled and exposed to the developer, right? So if I don't want a developer to decide the managed node group, I can just uncheck this, put some default setting in here. Then this is taken away from the developer. The developer just press launch, and they get a Kubernetes cluster that they get to operate with, right? So back to the developer view, the cluster is provisioned, is up and running. What do I do with it, right? So this is a pre-provisioned Kubernetes cluster that I created, right? So they get a screen like this, right? So you notice there's a button here called kubectl, right? So with this button alone, clicking in, the developer is able to access the cluster, is able to do their deployments, do their node scale outs as well. Right. So duplicate NS, just showcase, right? Right. So you can interact with the cluster, right? So this may be running in US East 1, this may be running in AP Southeast 1. The kubectl commands go through the platform and it proxies to the cluster, right? So that's how this is happening. So that's from the cluster, this is from the developer's view, right? So the developer basically has everything they need to request for environment, deploy their applications. Okay. I'm going to go from the reverse side now, from the administrator's view, what that looks like.
right? So this user interface here shows you the administrator's view. So what the administrator sees behind the scenes, right? So you can see that that same cluster is also represented here, right? You can see there is a 2-node cluster. I can click in to see the resources that it has, right? So you can see there's 2 nodes. You can click in to see the health status and details. You can click in to see the resources as well, right? So you can get details on the pods that are deployed there, the namespaces and the pods that are running on that particular cluster, right? So you get full control and you get full access. You can even patch in and even describe the pod further to get more details to get out of it, right? So that's this is a stock cluster. We've just provisioned it. There's nothing running on it, so you can see there's no ingress, right? There's no application running there, right? I'm going to go to a different cluster now that has something running on it, right? That we pre-provisioned here, right? So you can see workloads 1, right? So the platform has CI/CD integrated, right? So you can integrate your GitOps or your Git pipelines here as well, so that the applications get patched in directly, right? So you can see this has one workload. I'm going to click in to see a little bit more details about it, right? So it's an EKS cluster. Say go to resources and pods. So you can see that there's actually a new namespace at the bottom there. Refreshes, right? Called stock analysis, right? So this is a demo application that we deployed just to show you that hey, the pods are present, running on the cluster. Let's look at the load balancer and the ingress, right? So you can see that hey, there's actually an ingress that's being described, right? That is provisioned on that Kubernetes cluster, right? So essentially, the platform is a platform engineering as a service kind of a platform, a SaaS platform, right? So all these tools that you're seeing here are all part of the product, right? So we work natively with EKS very, very closely to be able to deliver one-click experiences for your developers to utilize EKS, right? So many of the best practices that the team has described today can be provisioned and built into these templates so that you enforce that your developers consume a best practice enabled Kubernetes cluster or EKS cluster, right? Right, that's all I have. Thank you very much. Ingwa? Okay. So as we switch the laptop, just to share with you all, right? If your organization have a need to start building this, we do have a dedicated workshop. It's one-on-one. It's not like this setup. This is more like a open forum with many customers, right? So typically a platform strategy program is a dedicated workshop that we do with our customer, right? There's no charge to it. Generally, we will look for your sponsor, your executive, and the different team like your developer, your security leader, your head of DevOps or head of platform to figure out how to plan this out. And for a large company like bank, this might be a lot of people. For a smaller company, this might be less people. But the idea is to figure out whether you want to use open source, you want to use our partner solution to build out your platform engineering practice and to change the way how you provide service internally. As I said just now, beginning, right? This is not about building very complex product with a lot of tools. It's about adopting the principle of thinnest viable platform. And by the way, we did not invent the word thinnest viable platform. If you search this on Google, you will find this. There's actually a book by these people who are in the platform engineering community that talks about this, right? Thinnest viable platform means basically build the smallest platform, right? That is most viable to serve your internal customer. So I encourage you to think through. All the slides will be made available to you, so you can look through all this and you can contact us to do a follow-up. And now I think Hans Lee has some goodies to give out through a Kahoot.